Okay. A very good evening to all. Today we are on day 6 lecture series for BCom semester 4 undergraduate students. Today our resource person Dr. Chandrani Dutta ma'am, assistant professor, Khudiram Bose Central College, Kolkata, India. Today's topic accounting for byproduct and joint product and activity based costing. Both these two topics are under cost and management accounting too. Over to you, ma'am. Good evening, Professor Lama, organizing a team of Kolkata Bidhanagar Society for Academic Advancement, annual members, and definitely dear students. I'm Dr. Chandrani Dutta, Assistant Professor, Khudiram Bose Central College. Today, I'll be presenting the topic that is accounting for joint products and byproducts and activity based costing. Now, before we proceed with the topic, with the discussion, I would like to extend my gratitude to Lama sir and the entire team of Kolkata Bidhanagar Society for Academic Advancement for creating this unique interface where the students and teachers are again coming together outside the periphery of the college. So thank you, sir, and thanks to us, the teachers, academicians, and like on behalf of the students for giving us this opportunity. So I hope I'm audible to everyone. So uh, am I audible? Okay. Okay. So we shall get going now. So I shall start presenting my screen. Is my screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. As I've already told you, as you can see, this chapter is there in your cost and management accounting 2 in like unit 1. It has 20 marks. Oh, in your question paper, it will carry 20 marks. So as you can see, this chapter consists of two parts. First part 1 is joint products and byproducts, and the second part is activity based costing. So, needless to say that first we are going to focus on part 1 and thereafter we are going to move on to part 2. Now, before we discuss the integrities, the complexity of the sums, the chapter, let us first understand the meanings of certain terminologies, terms associated with part 1. Okay, so let us first understand that. Now, so the first two basic terminologies are joint products and byproducts. What are they actually? Okay. Now, in order to understand it, let us take an example of a dairy industry. I'm like a dairy industry example. So dairy industry, the basic raw material, if you see, it's the milk, right? So the industry, like the factory, is receiving the milk, it is storing it, it is doing some form of sterilization, some form of processing. So, like you can understand that these are the inputs, these are the costs that are incurred. Okay, like the raw material cost of the milk, the laborers are working, so wages have to be paid to them, direct expenses have to be incurred, so some processing is taking place in the form of fermentation, sterilization. Okay, so all these inputs are taking place in a joint process. All these inputs together are taking place in the joint process. Okay, now যখন এটা একসাথে হচ্ছে, at that point you are not being able to distinguish কি এই আমি একটা প্রোডাক্ট, কোন প্রোডাক্টটা পাবো, আমি কি বাটারটা পাবো, কি আমি ঘিটা পাবো, কি চিজটা পাবো, কি অন্য কিছু মিল্ক ডেয়ারি প্রোডাক্ট পাবো। ইউ আর নট বিং এবল টু ডিস্টিংগুইশ till you arrive at this point, which is the separation point, which is the split off point. Okay, so till you arrive at the split off point, you are not being able to distinguish. So once you arrive at the split off point,
you get an intermediate product. ইন্টারমিডিয়েট মানে প্রোডাক্টটা এখনো পুরোপুরি কমপ্লিট হয়নি, কিন্তু ইউ গেট অ্যান ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্ট অ্যান্ড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড কি ওকে দিস ইজ দ্য ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্ট হুইচ if processed further, যদি আরো প্রসেস করি, will give me butter. You get an intermediate product which you find ki okay, if I process this further, I will get cheese. I get an intermediate product 3 which if processed further will get ghee. So these three, okay, these three products that you are getting are joint products. Okay, clarified butter, cheese, ghee, these are the joint products. Why? Because you can understand that these are the main products in a dairy industry. I am having the intention to produce this product. I'm carrying out the production to get the butter. I'm carrying out the production to get the cheese. I'm carrying out the production to get the ghee. So these are the main products. And they are called joint products because more or less they have the same economic value. Now, economic importance basically. Now, when I say economic importance, এর মানে কি, মানে মোটামুটি তোমার মার্কেট ভ্যালু, তোমার সেলিং প্রাইস, ওকে, কি প্রফিটেবিলিটিটা একই রকম, ঠিক আছে, তাহলে সেম ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স দিচ্ছে। জয়েন্ট প্রসেসে যখন সেটা এগুলো প্রসেস হচ্ছে ইনপুট গুলো, তখন কিন্তু ইউ আর নট বিং এবল টু ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন দেম, ইউ আর নট বিং এবল টু ডিস্টিংগুইশ বিটুইন দেম, পার্থক্য করা যাচ্ছে না। বাট আফটার দ্য স্প্লিট অফ পয়েন্ট ইউ আর বিং এবল টু ডিস্টিংগুইশ বিটুইন দেম। সো from this example, like from this discussion, so we can reach to few points, that is like joint products are emerging from a single manufacturing process, a joint process. Now, when they are being, number one, number two is when they are being processed in the joint manufacturing process, you cannot differentiate. It is only number three, it is only when you reach the split off point, you are being able to distinguish between them. And they are main products because more or less they have the same economic importance. They have the same level of profitability or same level of sales value. So that is the thing. Same selling price more or less. So that is the thing. Okay. So this is the meaning of joint products. Now, along with these three, you can see I have given two more pictures out here. Now, what are these? This is actually whey. Okay, this kind of a milk powder that you get as a byproduct when you process cheese. Okay, and this is buttermilk, which is again a byproduct of this butter. Okay, so these are the byproducts. Now, why do I call them byproducts? Why not joint products? They are coming from the same manufacturing process after all. They are called byproducts because you did not have the intention to produce them. They are getting incidentally produced. হয়ে যাচ্ছে, তুমি যখন এই প্রোডাকশনটা ক্যারি অন করেছিলে, তুমি ভেবেছিলে যে তুমি এই তিনটে জিনিস চাও, ঠিক আছে, কিন্তু এটা 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 করতে গিয়ে এই দুটো ইমার্জ করছে। সো দ্যাটস ওয়াই দে আর কল বাই প্রোডাক্টস অ্যান্ড they are getting incidentally produced. Number one. Number two is their economic importance is much lesser than the economic importance of the main products. Okay, and other things are the same, like they are emerging from the same manufacturing process. They are not they cannot be differentiated before you reach the split off point. আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এখানে যেরকম আমি বললাম যে যখন স্প্লিট অফ পয়েন্টটা রিচ করলাম, আমি একটা ইন্টারমিডিয়েটই পেলাম, ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্ট পেলাম, যেটা ফার্দার প্রসেস করলাম, তারপর বাটার হলো, যেটা ফার্দার প্রসেস করলাম, তারপর চিজ হলো, অ্যান্ড সো অন। কিন্তু বাই প্রোডাক্টসের ক্ষেত্রে সবসময় যে ফার্দার প্রসেসিং করব তা কিন্তু নয়। ওকে, চান্সেস অফ further processing are more in case of main products. In case of joint products, chances of further processing after the split off point, further processing means processing which takes place after the split off point, chances are more in case of, like in case of main products, it's less in case of byproducts. Is it clear to this part? Like what do we, the basic idea, okay, what do we mean by joint products and what do we mean by byproducts? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So we shall Yes, ma'am. proceed. Okay, thank you so much. Now, definitely the next question comes, since you have understood what is a joint product and what is a byproduct. The next question comes, how do you differentiate between them? What are the different points of distinction? So these are the different points of distinction. Okay. Now, even if I don't explain now,
Since you have understood, you will be able to, once you know, identify, okay, these are the points of distinction, you will be able to form it on your own, right? তো যদি আমি প্রথম পয়েন্টটা নিই, যে নেচার অফ প্রোডাক্ট, তাহলে বলতেই পারি যে জয়েন্ট প্রোডাক্টটা কি, জয়েন্ট প্রোডাক্টটা হচ্ছে আমার মেন প্রোডাক্ট, প্রাইমারি প্রোডাক্ট। আর বাই প্রোডাক্টটা কি, বাই প্রোডাক্টটা ডেফিনেটলি আমার সেকেন্ডারি প্রোডাক্ট। ওকে, ইট ইজ নট মাই প্রাইমারি প্রোডাক্ট। ওকে, ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স যদি নিই, তাহলে আমি আগেই বলেছি যে জয়েন্ট প্রোডাক্টসের greater economic importance than byproducts. Sales value যদি নিই, এটার সাথে এটা linked. So following the economic importance, definitely joint products will have a higher sales value compared to the byproduct. When I come to objective, I can say that in case of joint products, the industry has the intention to produce them. But byproducts, we don't intend, but they are getting incidentally manufactured, as I've already mentioned to you. Certainty of market, joint products in market, like market certainty, you can easily forecast, you can easily predict. But as far as byproducts are concerned, তাদের মার্কেট অ্যাকসেপ্টেন্স কিরকম হবে, মানে সেটা অতটাও ক্লিয়ারলি আমরা ফোরকাস্ট করতে পারি না। সার্টেনটি অফ মার্কেটটা বাই প্রোডাক্টের কম। And scope of further processing, joint product definitely carries a greater scope of further processing in comparison to byproduct. So these are the few points of distinction that you may take, you can discuss, you can write if the question comes as the difference between joint products and byproducts. Okay, now ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল ম্যাম। হ্যাঁ বলো ম্যাম নেচার অফ দ্য প্রোডাক্টটা আরেকবার একটু বলবেন? হ্যাঁ, নেচার অফ দ্য প্রোডাক্ট হচ্ছে, জয়েন্ট প্রোডাক্টটা হচ্ছে আমার মেন প্রোডাক্ট, প্রাইমারি প্রোডাক্ট, ঠিক আছে? আর বাই প্রোডাক্ট হচ্ছে মেন প্রোডাক্ট নয়, ইট ইজ আ সেকেন্ডারি প্রোডাক্ট অর এন ইনসিডেন্টাল প্রোডাক্ট হুইচ ইজ গেটিং ম্যানুফ্যাকচার। ওকে, আমি ডেয়ারি ইন্ডাস্ট্রিতে আমি চাইছি যে আমি মানে বাটারটা প্রডিউস করব কি চিজটা প্রডিউস করব, কিন্তু বাটার মিল্কটা প্রডিউস করার জন্য আমি প্রোডাকশনটা তো ক্যারি অন করছি না। ওকে, ওই বাটার আর চিজ প্রডিউস করতে গিয়ে আমি ওয়ে পাউডারটা পেয়ে গেলাম, আমি বাটার মিল্কটা পেয়ে গেলাম, তখন দেখলাম যে ওকে দেয়ার ইজ সাম মার্কেট পোটেনশিয়াল, সো আই উইল ট্রাই টু, ডেফিনেটলি আই উইল ট্রাই টু ইউজ দ্যাট, আই উইল ট্রাই টু সেল, ঠিক আছে? কিন্তু ক্যারি অন করছি মানে প্রোডাকশন টু ম্যানুফ্যাকচার দ্য মেন প্রোডাক্ট, টু ম্যানুফ্যাকচার দ্য জয়েন্ট প্রোডাক্ট। ওকে, সো দিজ আর প্রাইমারি Yes, ma'am. প্রোডাক্ট and these are the incidental or the secondary products. Okay, okay, so then is it clear, right? Okay, now the next thing that comes is আরেকটা টার্ম আমরা সবসময় দেখি যে জয়েন্ট প্রোডাক্ট বাই প্রোডাক্টের সাথে, যে কো প্রোডাক্ট কি, হোয়াট আর কো প্রোডাক্ট? ওকে, সো মানে কোনো মানে সময় আমরা দেখি যে ইটস সিনোনিমাসলি ইউজ, সিনোনিমাস মানে জয়েন্ট প্রোডাক্টস এর মতোই কো প্রোডাক্টসকে আমরা একই সাথে ইউজ করি, একই রকম মিনিং, বাট অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ নট দ্য কেস। Okay, you should be able to understand the difference. Co-products are basically like different variants of the same product, okay, or contemporary product. Okay, they are not joint products. Joint products hote gele there has to be a common manufacturing process, and সেই common manufacturing process থেকে তারা emerge করছে, split of point এ তারা আমরা আলাদা করতে পারছি। But in case of co-products, there is no common manufacturing process. There can be some common facilities that their products are using, but it's not emerging from, it's not coming out from the same manufacturing process. Okay, like if we take the case of suppose automobile industry. Okay, in case of automobile industry, you have different variants of automobiles, like you have hatchbacks, you have sedans, you have SUVs. Okay, so these are not the joint products, these are basically the co-products. Okay, in case of fan manufacturing industry, you have a table fan, you have a ceiling fan, you have pedestal fan, okay, you have a tower fan. So these are the co-products. Okay, different variants of the same product, not emerging from the common manufacturing process. Is it okay? The three main terms associated with part 1 of this chapter, it's okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we shall proceed further. Now যখনই আমরা কিছু এডুকেশনের ক্ষেত্রে দেখেছি যে যখনই আমরা পড়াশোনা করি কি কি কিছু করি, মানে এটা দেখে, মানে এটা আমি নিজেও হয়তো আগেও করতাম, যে
মানে হোয়াট অফ এডুকেশন কি করছি আমরা আজকে এই চ্যাপ্টারটা করছি, মানে রিভিশন করছি, তোমাদের হয়তো হয়ে গেছে, তোমরা রিভিশনের মতো করছো। সো অ্যাকাউন্টিং ফর জয়েন্ট প্রোডাক্টস এন্ড বাই প্রোডাক্টস and activity based costing. So what of education is something which everyone can say. How of education is also something which mostly anyone can say কি মানে কিভাবে করছি আমরা আজকে মিটে করছি, আমরা অঙ্ক ডিসকাস করব। But the main thing is to able you should one should be able to identify why of education, why we are doing it, why we are learning this. Okay, what is the basic, what is the goal, what are the learning objectives of this particular part. Okay, so if you see the learning objectives, here we will learn to apportion the joint cost among the joint products when there is no byproduct. First thing is we are learning the apportionment or the distribution of the joint cost. Okay, why? Because it's a common cost and you need to find out the share of this common cost among the share of the common cost of different joint products. Otherwise, how will you assess the profitability of the product individually? Okay, so this is a very important part. So you need to know how you are going to apportion the joint cost among the joint products when suppose there is no byproduct. This is the first. Second objective is you need to know how to apportion the joint cost among joint products and byproducts when there can be a single byproduct or a multiple byproduct. And the third objective which we are going to learn in this chapter is sometimes a decision has to be taken, and the decision is that at the split off point, যখন তোমরা split off point এ মানে যখন মানে কেউ পৌঁছচ্ছে তখন একটা ডিসিশন নিতে হয় যে আমি প্রোডাক্টটাকে স্প্লিট অফ পয়েন্টেই বিক্রি করব নাকি ফার্দার প্রসেসিং করে বিক্রি করব। Okay, so that decision, that choice is with the organization. So how the organization will make that decision, whether to sell the product at the split off point or the organization will process it further. Okay, so these three are the learning objectives that we are going to focus right now. Okay, so shall we start? So first we are starting with the first objective, that is how to apportion the joint cost among joint products when there is no byproduct. So there are different methods. Okay, there are different ways. So first method, as you can see, accounting for joint products, the first method is average unit cost method. So if you see the name, from the name itself you will be able to, you can understand কি মেথডটা কি অ্যাকচুয়ালি করতে বলছে। কি করতে বলছে যে আমরা এখানে অ্যাভারেজ কস্ট পার ইউনিট বার করব, মানে আমি টোটাল জয়েন্ট কস্টটা বার করব যে টোটাল জয়েন্ট কস্টটা কি। ঠিক আছে, টোটাল জয়েন্ট কস্ট মানে ওয়ার্কস টোটাল ফ্যাক্ট মানে জয়েন্ট কস্ট টিল ওয়ার্কস কস্ট। ওকে, আমি ইনপুটে দেখিয়ে দিলাম যে আমার ইনপুট গুলো কি কি আসছে। ঠিক আছে, সো ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। ওকে, সো টোটাল জয়েন্ট কস্টটা বার করলাম, করে I will divide it with the total output that I'm getting of all the joint products taken together. So that will give me the cost per unit. So once I get the cost per unit, that cost per unit will be multiplied with the respective output with the respective units to get the share of joint cost. Okay, so this is the method which is the simplest of all the methods. Okay, so I think when we are going to discuss the problem, you'll be able to understand it better. Okay, another thing that I want to mention out here is that here we are going to focus on many problems. So given the time, so I will not advise you to do the problems with me. You will listen, you will understand, you will internalize the thing. Okay, you may take screenshot of the problem and the solution in your home. You will try out the problem on your own and then you can compare your own solution with my solution. Is it fine? Right, all of you? Yes, ma'am. Okay, so Yes, we ma'am. are okay, so we are proceeding. Okay, so if you see, this is the first problem. কি বলছে যে the following particulars are available in respect of three products A, B and C produced in a factory of an engineering concern for 2018 month of December 2018. তাহলে total joint cost till separation of the product, material, wages and overhead given. And you're getting three joint products A, B and C. So the output levels are given 10,000, 25,000 and 15,000. So find out the total cost and cost per unit to be assigned to each joint product by average unit cost method.
এখানে মেথডটা যেহেতু সোজা অঙ্ক, একদম এটা বেসিক লেভেল, উই আর স্টার্টিং। ওকে, তাহলে এটা একটা বেসিক অঙ্ক। তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার টোটাল জয়েন্ট কস্টটা কত, 1,60,000 প্লাস 1,40,000 প্লাস 1,20,000, so that gives you 4,20,000. So 4,20,000 is the total joint cost divided by the total output. তাহলে আমার টোটাল আউটপুট তোমার হচ্ছে 10 প্লাস 25 প্লাস 15, তাহলে 50,000 units. So 4,20,000 divided by 50,000 units is the cost per unit. যেই আমার কস্ট পার ইউনিটটা বেরিয়ে গেল, সেই কস্ট ডিভাইডেড বাই 10,000, সরি, ইনটু 10,000 will give me the joint cost, will share of joint cost of A. That cost per unit multiplied with 25,000 will give me the joint cost of B. That cost per unit multiplied with C will give me the joint cost of C, share of joint cost of C. Is it okay? So we will see, we will again we'll refer to the solution. See কি বলছে দেখো, যে জয়েন্ট কস্ট প্রি সেপারেশন কস্ট, so the aggregate comes to 4,20,000, material, labor and overhead, the aggregate comes to 4,20,000, and total quantity of the joint products is 50,000 units. So 4,20,000 divided by 50,000, the cost per unit, joint cost per unit, comes to 8.40. Once you get this, so 8.40 into 10,000 units, share of A, 8.40 into 25,000 units, share of B, and 8.40 into 15,000 units, share of C. So this is the cost allocation. Okay, so this is the first basic method. Okay, understood? Yes, ma'am. Okay, so shall I proceed to the next method? Okay. Yes, ma'am. Okay, so next method is, if you see, the name of the method is physical units method. Okay, there's a difference. ওখানে বলেছিলাম অ্যাভারেজ ইউনিট কস্ট মেথড, এখানে বলছি ফিজিক্যাল ইউনিটস মেথড। ওকে, তার মানে এখানে আমি বুঝতে পারছি যে এখানে আমি একটা ফিজিক্যাল ফ্যাক্টর, আই এম ট্রাইং টু লাইক সিলেক্ট ওয়ান ফিজিক্যাল ফ্যাক্টর, physical coefficient, physical parameter, whatever term you want to put it. So based on that physical factor, you are trying to distribute the joint cost. Okay, now what is this physical factor? Now this physical factor is usually the weight, is usually the quantity, is usually the units. Okay, weight টাই mainly আমরা use করি। ওয়েটটা যখন ইউজ করছি, it can be expressed in terms of kg, liters, tons, gallons. Okay, so we are choosing one physical factor. Based on that, we are distributing the uh, uh, joint cost. We are distributing the joint cost. Okay, now here there is a there is an issue that you have to understand, and what is that? যে এখানে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের, প্রত্যেকটা জয়েন্ট প্রোডাক্টকে একটা কমন ফিজিক্যাল ফ্যাক্টর থাকতে হবে, একটা কমন ডিনোমিনেটর একটা থাকতে হবে। যদি সেটা না থাকে, তাহলে আমাকে সেইভাবে একটা কমন ফিজিক্যাল ফ্যাক্টর বার করতে হবে in order to apply this particular method. ওকে, লাইক সাপোজ আমি যদি কোল ইন্ডাস্ট্রির কথা নিই, আমি যদি কোল ইন্ডাস্ট্রি নিই, তখন আমি কি দেখছি যে কোল যখন প্রসেস হচ্ছে, ইফ ইউ আর গেটিং কোক, ইউ আর গেটিং কোল টার, ইউ আর গেটিং ammonia of sulfate, you are getting gas. Okay, so these are the different joint products that you are getting. Okay, and all of them cannot be measured in terms of same physical unit. You are getting coke, you are getting benzol, you are getting ammonia of sulfate gas, these are the joint products. তাহলে একই রকম ভাবে তো আমি মেজার করতে পারছি না, তখন আমি মাঝে মাঝে ইল্ডটা ধরে মেজার করি। ইল্ড মানে হচ্ছে যে এখানে আমি ধরে এরকম ভাবে আমাকে বার করে নিতে হয় যে সাপোজ আমি 10 টন কোল আমি প্রসেস করলাম, 10 টনস কোল আমি যখন প্রসেস করছি, 10 টনস কোল থেকে এত পাউন্ড অফ আমি কোক পেলাম, 10 টনস কোল থেকে আমি এত পাউন্ড অফ কোল টার পেলাম, এত পাউন্ড অফ গ্যাস পেলাম, এত পাউন্ড অফ বেনজল পেলাম। তাহলে এই যেটা পেলাম আউট অফ ফ্রম প্রসেসিং অফ এত 10 টনস অফ কোল, দ্যাট বিকামস দ্য physical factor. সেইটা ইউজ করে I try to distribute the joint cost. So basic thing is not to get confused too much. The basic thing is here we choose one physical factor, mainly the weight like kg, liters and all, and we distribute the joint cost based on that physical factor. Okay, if you see the problem, it will be clear. যদিও এই প্রবলেমে
আমরা ইল্ড নিয়েছি ঠিকই, কিন্তু আমরা সেইভাবে কোনো আলাদা কোনো ইউনিট মেনশন করি, ইউনিটস লিখেই করেছি। এটা কেজিও হতে পারতো, হোয়াট এভার, যে আমি ওরকম ভাবে। তো প্রবলেমটা দেখলে তোমাদের আরো ক্লিয়ার হবে, ঠিক আছে? তাই প্রবলেমটা আই এম শেয়ারিং দ্য প্রবলেম। সো সি কি বলছে এখানে, prepare a statement showing cost of joint products A, B and X from the following particulars. জয়েন্ট প্রোডাক্ট এ বলছে ইল্ড, এই দেখো এখানে বলছে যে এত, আমি যেটা এক্ষুনি বললাম যে এত টান অফ কোল দিলে আমি কতটা ইল্ড পাচ্ছি, আমি কতটা এই যে কোক পেলাম, এত টান অফ কোল প্রডিউস করে কত পাউন্ড অফ, এখানে সেখানে পাউন্ড কি কেজি কিছু বলছে না, এখানে ইউনিটস এর মতো করে দিয়েছে যে 8000 ইউনিটস অফ র মেটেরিয়াল আই এম প্রসেসিং, সো হোয়াট ইজ দ্য ইল্ড of A, what is the yield of B as a percentage of input, what is the yield of X as a percentage of input, and there is a normal loss at 5%. Okay, তাহলে এইভাবে আমার 8000 ইউনিট প্রসেস করে these are the yields I am getting. So this yield will be taken as the physical factor, as the physical coefficient to distribute the joint cost. Okay, so বলছে যে এত র মেটেরিয়াল ইউজ হয়েছে at 4 rupees per unit, direct wages, power and other charges are 25,000, 8,000 and 5,000 respectively. Is the problem you have understood? Have you understood the problem? এখানে কিন্তু বলছে না যে ওইভাবে ডাইরেক্টলি বলে দিচ্ছে না যে মানে জয়েন্ট প্রোডাক্ট এ আমি এতগুলো ইউনিট ম্যানুফ্যাকচার করলাম, জয়েন্ট প্রোডাক্ট বি মানে হতেই পারে যে আমি হয়তো 10টা ইউনিট ম্যানুফ্যাকচার করছি, আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, কিন্তু 10টা ইউনিটের ওয়েট কত, সেই ওয়েটটা হচ্ছে আমার এখানে হচ্ছে মেন ডিসিশন মেকিং ক্রাইটেরিয়া টু ডিস্ট্রিবিউট দ্য জয়েন্ট কস্ট। ওকে, ক্লিয়ার? Yes, ma'am. হ্যাঁ ম্যাম। Yes, ma'am. ওকে, তাহলে দেখো এই যে প্রবলেমটা, তাহলে প্রথমেই আমাদের ফার্স্ট টাস্ক যেটা আমরা প্রত্যেকবার করে থাকি যে আমি জয়েন্ট কস্টটা বার করছি। তাহলে মেটেরিয়াল কস্ট 32, wages 25,000, power cost 8,000 and other charges 5,000. So 32,000 plus 25,000 plus 8,000 and 5,000, it gives you 70,000, the total joint cost. Now yield, ওকে, আমি এতগুলো ইউনিট প্রসেস করে আমি প্রোডাক্ট এর ইল্ড কত পাচ্ছি, সো 50% অফ 8,000, 4,000 ইউনিটস, প্রোডাক্ট বি এর 35% অফ 8,000, 2,800 ইউনিটস, প্রোডাক্ট এক্স এর 10% অফ 8,000, 800 ইউনিটস। এছাড়াও there is an inevitable loss which I cannot avoid, there is a normal loss which is taking place, which is 5% of 8,000 units, which is 400 units. ওকে, তাহলে এইরকম ভাবে আমার ultimately এতটা এটা প্রসেস করে these are the various yields that I am getting, okay, of the three products, and some portion is getting lost, cannot be recovered. ওকে, এবার আমি যখন শেয়ার অফ জয়েন্ট কস্টটা বার করব, তাহলে আমার টোটাল হচ্ছে 70,000, এবার টোটাল জয়েন্ট কস্ট। Now this 70,000 I'm going to divide by what? Shall I divide it by 8,000 units? The answer is no, you're not going to divide 70,000 rupees by 8,000 units. Why? কারণ কি আমার এখানে নর্মাল লস আছে, আমি যখনই কস্ট পার ফিজিক্যাল ইউনিটটা বার করছি, এখানে ফিজিক্যাল ইউনিটটা হচ্ছে আমার ইউনিটি, আমি যদি ধরে নিই কেজি যদিও, তো কস্ট পার কেজিটা বার করছি, তখন আমার মানে ইন দ্য কেজি, ইন দ্য ডিনোমিনেটর আই উইল বি সাবট্রাক্টিং দ্য নর্মাল লস, কারণ কি আমি সবসময় কস্ট মানে of the standard output, but I'm trying to calculate what is the cost per unit in respect of the standard output, in respect of the expected output. If you remember your lessons in semester 2 CMA process costing, সেখানে আমরা কি করতাম, আমরা ইনপুট, আমার যা ইনপুট হতো সেটার থেকে নর্মাল লসটা বাদ দিয়ে দিতাম, তারপর প্রসেস কস্ট ডিভাইডেড বাই কি করতাম, ইনপুট মাইনাস নর্মাল লস, সেইভাবে আমার প্রসেস কস্ট পার ইউনিটটা বার হতো। সেম তুমি যদি সেমিস্টার 1 কনসাইনমেন্ট দেখো, তাহলে আমি নর্মাল লসটা বাদ দিয়ে তারপর আমি এফেক্টিভ কস্ট পার ইউনিটটা আমি বার করছি কনসাইনমেন্ট স্টক যখন ভ্যালুয়েশন করছি। এর একটাই কারণ হচ্ছে যে আমরা নর্মাল লসের তো আলাদা করে ভ্যালুয়েশন করি না, দ্য কস্ট অফ নর্মাল লস হ্যাজ টু বি বোর্ন বাই দ্য গুড ইউনিটস, নর্মাল লসের ভারটা গুড ইউনিটসকেই নিতে হয়, তাই তো? তাহলে এ বি আর এক্স কেই নিতে হবে। তাহলে আমি যদি 8,000 দিয়ে ডিভাইড করি, তাহলে তো সেটা হচ্ছে না, আমার কস্ট পার ইউনিটটা কমে যাচ্ছে, আমাকে 70,000 রুপিসটা আই উইল হ্যাভ টু ডিভাইড বাই 7,600 ইউনিটস, সো মাই কস্ট পার ইউনিট গোজ আপ। Why it goes up? Because A, B and X has to bear
the share of, has to be at the cost of normal loss. Is it okay? So 70,000 divided by 7,600 into 4,000. That gives me the share of A, 36,842. 70,000 divided by 7,600 into 2,800, which comes to 25,789. That gives the share of B. And same way, 70,000 divided by 7,600 into 800 gives me the share of X, which is 7,369. Is it clear? Have you understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Shall I proceed then to the next method? So two methods we have done: average unit cost and physical units. Quite simple. Okay, nothing very great. Okay, nothing very complex. Okay. Now the third method, if you see, it's the survey method, point value or point value method. Okay. From the, again, if you see the name and you apply your common sense here, we are doing a survey and we are trying to assign some points to the products, to the joint products. Okay, point value, আমি কিছু points assign করছি। পয়েন্টটাকে তুমি ওয়েটও অ্যাসাইন বলতে পারো, যে আমি কিছু ওয়েটস অ্যাসাইন করছি। ওকে, সার্ভে করে মানে আমি দেখছি যে মানে এই প্রোডাক্টটার কত, মানে কি বলতে পারি, মানে কস্ট, এই প্রোডাক্টটার কস্ট কি কি ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে আছে। ওকে, কিছুটা হতে পারে তার মার্কেট অ্যাকসেপ্টেন্স, কিছুটা হতে পারে তার ভলিউম অফ প্রোডাকশন, কিছুটা তার কিছু টেকনিক্যাল ফ্যাক্টরস। তাহলে এই ফ্যাক্টর, এইগুলো ফ্যাক্টর করে ফ্যাক্টরগুলো নিয়ে একটা 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 কম্পোজিট পয়েন্ট তৈরি হচ্ছে। ঠিক আছে, সেই কম্পোজিট পয়েন্টটা আমি প্রত্যেকটা প্রোডাক্টকে আমি অ্যাসাইন করছি, করে তারপর আমি এই মেথডটা অ্যাপ্লাই করছি। সো দ্য নেম ইজ সার্ভে মেথড, বিকজ থ্রু সার্ভে you are understanding the different factors which are impacting the cost of the product, and thereby you are trying to assign the points to the different products. Is it okay? The meaning, okay, I'm not explain the method, this is the meaning. Okay, এবার এখানে কি হচ্ছে যে পয়েন্টটা তো আমি দিয়ে দিলাম, পয়েন্টটা তোমাদের ক্যালকুলেট করার কোনো ব্যাপার নেই, ইট উইল বি গিভেন ইন দ্য প্রবলেম। ওকে, যে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের পয়েন্ট কি, কিন্তু আমি সেই পয়েন্টের ভিত্তিতেই কি তাহলে ডিস্ট্রিবিউট করব জয়েন্ট কস্টটা? দ্য আনসার ইজ নো, পয়েন্টের ভিত্তিতে করব না। উই আর গোয়িং টু ক্যালকুলেট ইকুইভ্যালেন্ট ইউনিটস। Now what is this equivalent unit? Equivalent units is the product of the output and the point. Okay, so that is what, ঠিক আছে। ঠিক আমি মানে P1 এর যদি পয়েন্ট, সাপোজ আমি ফর এক্সাম্পল এখানে দেখতেই পাচ্ছি যে P1 এর পয়েন্ট 3, তাহলে P1 এর ইকুইভ্যালেন্ট ইউনিটস হবে 10,000 ইউনিট, যেটা প্রোডাকশন হচ্ছে ইনটু 3, ওকে 30,000। তাহলে এই ইকুইভ্যালেন্ট ইউনিটের রেশিওতে আমি জয়েন্ট কস্টটা আমি শেয়ার করব, ডিস্ট্রিবিউট করব। ওকে, পয়েন্টগুলো দেওয়া থাকবে, ইউনিট দেওয়া থাকবে, you have to calculate equivalent unit and thereby you will share the joint cost. Okay, so see the problem. Okay, so see the problem, this problem had come in 2019's general examination. Okay, so see, বলছে যে A Limited produces 4 joint products, P1, P2, P3 and P4. During a particular period, the common joint cost up to their separation included direct materials, direct labor and overhead. The quantities of outputs for the joint products during the year 2018 have been given: 10,000, 4,000, 13,000 and 3,000. And you have conducted a survey, and based on that you have assigned these 4 points to the products. Okay, 3, 8, 5 and 10 respectively. So based on that they are asking you to show the apportionment of joint cost among the joint products. Though the method has not been specifically mentioned, okay, follow this method, very well understood that since the points are given, you have to follow the survey method or point value method. Okay, tahole 10,000 into 3 equivalent units for P1, 4,000 into 8 equivalent units for P2, 13,000 into 5 equivalent units for P3 and 3,000 into 10 equivalent units for P4. So যে equivalent units পেয়ে গেলাম, আমার joint cost এর total আমি বার করব। So based on that I will distribute it. Okay, so let's see the solution. Okay, so joint cost, the aggregate of the 3 heads comes to 3,14,000.
Material, wages and overhead aggregate comes to 3,14,000. So just as I was saying, P1 equivalent units 10,000 into 330, P2 4,000 into 832,000, P3 65,000 and P4 30,000. So যে ইকুইভ্যালেন্ট ইউনিটস পেয়ে গেলাম, এখানে আমি কিন্তু টোটাল ইউনিটস বার করছি না, টোটাল ইকুইভ্যালেন্ট ইউনিটস আমার বেরোচ্ছে 1,57,000. So 3,14,000 divided by 1,57,000 into 30,000 for P1. 3,14,000 divided by 1,57,000 into 32,000 for P2. So same way it goes for P3 and P4. As you can see, 3,14,000 divided by 1,57,000 into 65. And lastly, 3,14,000 divided by 1,57,000 into 30,000 for P4, which gives you 60,000, 64,000, 1,30,000 and 60,000 again as the respective shares of the joint cost. Is it okay? Clear? The method? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. হ্যাঁ ম্যাম। Thank you. Yeah. So now we are coming to the next method. Okay. So fourth one. Okay. Contribution margin method. If you see. Okay. Now contribution margin. Okay. From this term contribution, you are having the idea that okay, this method has some link with the marginal costing. Okay, some link has to be there because the concept of contribution is coming from that area only. Okay, so see এখানে যেহেতু তাহলে মার্জিনাল কস্টিং এর সাথে একটা লিংক আছে, তাহলে মার্জিনাল কস্টিং এ যখন আমি কস্ট নিয়ে ভাবি তখন কিন্তু বিহেভিয়ার ওয়াইজ ক্লাসিফিকেশন অফ কস্টটাই হয়। ওকে, যে ফিক্সড কস্ট আর ভেরিয়েবল কস্টটাকে আমরা দু রকম ভাবেই দেখি, যে ভেরিয়েবল কি ফিক্সড কি। তাহলে এখানেও when you are applying this method, you are not এতক্ষণ যে মেথড গুলো করেছিলাম আমরা কিন্তু দেখছিলাম না যে জয়েন্ট কস্টের মধ্যে কতটা ফিক্সড কতটা ভেরিয়েবল। আমরা কমন ফিজিক্যাল ডিনোমিনেটর কি ইকুইভ্যালেন্ট ইউনিট কি আউটপুট যা পাচ্ছি সেইভাবেই আমি ডিস্ট্রিবিউট করে দিচ্ছি। কিন্তু এই মেথডটা একটু ডিভিয়েট করলো। এই মেথডটা বলছে কি যে জয়েন্ট কস্টটাকে তুমি আগে ভাগ করো যে কতটা ফিক্সড আর কতটা ভেরিয়েবল। এবার ভেরিয়েবলটা ভাগ করার প্রথম মানে দুটোই ভাগ করলাম। প্রথমে আমি ভেরিয়েবলটাকে ডিস্ট্রিবিউট করব। ভেরিয়েবলটা কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট করব? বেসড অন দ্য ফিজিক্যাল কোএফিশিয়েন্ট ওয়েট or based on like unit produced. Okay, so weight quantity of each product সেইভাবে আমি ভেরিয়েবলটা ডিস্ট্রিবিউট করছি। So it is quite like কি বলবো, quite logical কি যত আমার ওয়েট বাড়বে কি যত আমি কোয়ান্টিটি বেশি ম্যানুফ্যাকচার করব ভেরিয়েবল কস্টটাও সেরকম বাড়বে। সো সেইভাবে আমি ভেরিয়েবল কস্ট পোরশনটা ডিস্ট্রিবিউট করছি। নাও ফিক্সড কস্ট, how am I distributing that? It's distributed based on the contribution of each product. যে প্রোডাক্ট যে জয়েন্ট প্রোডাক্টের বেশি কন্ট্রিবিউশন তাকে একটু বেশি ফিক্সড কস্ট বিয়ার করতে দিলাম কম্পেয়ার টু দি আদার যার কম কন্ট্রিবিউশন। So that's why the name is contribution margin method. Okay, the fixed cost gets distributed based on the contribution of each product. ওকে, তাহলে এই মেথডটা যখন আমার আসবে, যদি আসে আমার অঙ্কতে, তাহলে আমি কি করব? তাহলে আমাকে প্রথমে আমি তো অবভিয়াসলি আমি ভাগ করে নেব যে ভেরিয়েবল কস্টটা কি ফিক্সড কস্টটা কি। এবার যেই ভেরিয়েবল কস্ট আমার বেরিয়ে যাবে, সো বেসড অন দ্যাট আমি প্রথমে ভেরিয়েবল কস্টটা ডিস্ট্রিবিউট করে দিলাম। ভেরিয়েবল কস্টটা ডিস্ট্রিবিউট করার পর আমি কন্ট্রিবিউশনটা বার করলাম। এবার যেই কন্ট্রিবিউশনটা বার করলাম, বেসড অন দ্য রেশিও অফ কন্ট্রিবিউশন আই উইল ডিস্ট্রিবিউট দ্য ফিক্সড কস্ট। Okay, is the method, is it clear? Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we Ma'am. are okay. So we'll see the application of this method in the practical problem. Okay, so see, let's see the problem. See, he says that the following particulars are available regarding two main products A and B produced jointly and simultaneously in a common process. Okay, so direct material, labor, variable overhead, fixed overhead. So you can very well understand that material, labor cost and variable overhead, these three are components of variable cost, and fixed overhead is definitely a component of fixed cost. Okay, so sales are given 100 kg at 210 per kg, 150 kg, 190 per kg. Apportion the cost under contribution margin method. ওকে, সো আমি কি করব? তাহলে আমি প্রথমে ভেরিয়েবলটা আমার হয়ে ভেরিয়েবল কস্টের টোটালটা আমি বার করলাম। এবার আমি কি বলেছি, এই যে ভেরিয়েবল কস্টের টোটাল ইট উইল বি ডিস্ট্রিবিউটেড বেসড অন
the quantity based on the weight. ওকে, তাহলে এখানে আমার টোটাল কোয়ান্টিটি কি, টোটাল ওয়েটটা কি 250 কেজি। সো টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট ডিভাইডেড বাই 250 কেজি will give me the variable cost per কেজি। তাহলে আমি এর কত হবে ভেরিয়েবল কস্ট, বি এর কত হবে ভেরিয়েবল কস্ট, আমি বার করে নিলাম। সেইটা যেই আমার বেরিয়ে গেল, কন্ট্রিবিউশনটা আমার বেরিয়ে যাবে, বিকজ আই নো দ্য সেলস। সো সেলস মাইনাস কন্ট্রিবিউশন will, sorry, sales minus variable cost will give me the contribution, and once I get the contribution I will distribute 4,300 rupees of fixed overhead, right? So see, তাহলে আমার টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট, ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল, লেবার প্লাস ভেরিয়েবল ওভারহেড, it is coming to 24,000 rupees. So variable cost per kg, 100 plus 150 kg were there, so 250 kg, so 24,000 rupees divided by 250 kg, it gives you 96 rupees. তাহলে ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট প্রত্যেকটা এ আর বি দুটো প্রোডাক্টেরই ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট 96 রুপিসই হচ্ছে। তাহলে শেয়ার ইন ভেরিয়েবল কস্ট, তাহলে এর 100 কেজি ছিল, সো 96 ইন্টু 100, 9,600। বি এর 150 কেজি ছিল, সো 96 ইন্টু 150, 14,400। ওকে, সো শেয়ার ইন ভেরিয়েবল কস্ট বেরিয়ে গেল। এবার তুমি সেলস ভ্যালু টোটালটা বার করেও করতে পারো, কি এইভাবে আমি যেভাবে এখানে দেখিয়েছি সেইভাবেও করতে পারো, যেখানে কন্ট্রিবিউশন পার কেজিটা বার করছি। আমি তো জানি আমার ভেরিয়েবল কস্ট পার কেজি 96, এ আর বি দুজনেরই ক্ষেত্রে রেট পার ইউনিটটা তো ভেরিয়েবল কস্টে সেমই থাকে। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। সো সেলিং প্রাইস মাইনাস variable cost per kg, so contribution comes to 114 rupees per kg for A, for B it comes to 94 rupees per kg. তাহলে আমার contribution per kg, so how much is the total contribution? So 100 kg for A, so 114 into 100 kg, 11,400, so 94 into 150 kg, 14,100. So this is, these are the contribution of A and B, total contribution. তাহলে আমার total aggregate contribution comes to 25,500, right? তাহলে আমার fixed portion of the joint cost was 4,300, তাহলে 4,300 divided by 25,500 into 11,400 for the share in the fixed cost of A, 4,300 divided by 25,500 into 14,100 for the share of fixed cost for B. Okay, so share in variable cost আমার বেরিয়ে গেল, share in fixed cost based on contribution আমি বার করে ফেললাম। এরপরে এটা চাইনি কিন্তু তাও আমি করে দিয়েছি, ওখানে শুধু অ্যাপোর্শনমেন্ট অফ কস্ট ছিল, যে যদি প্রফিটও চাই, যদি সাপোজ they ask you to calculate the profit, so now it becomes, you know that contribution minus the fixed cost will give you the profit, so contribution minus 1922,9478 is the profit of A. For B, 14,100 minus 2,378 is the profit of B. Okay, clear? Contribution margin method. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. okay, okay. So now we are now coming to a certain class of methods. It's totally a different class altogether. এতক্ষণ যে মেথড গুলো করলাম, the 4 methods that we have done, we did not take into account the market value or the sales value of the joint products. আমরা কিন্তু সেইটা কনসিডার করিনি। এবার যে সেট অফ মেথডসটা আমরা করব, সেখানে আমরা সেলস ভ্যালুটা কনসিডার করব, মার্কেট ভ্যালু গুলো কনসিডার করব, জয়েন্ট প্রোডাক্টের আলটিমেট মার্কেট ভ্যালুটা কি হচ্ছে। ওকে, সেইগুলো কনসিডার করে we are going to distribute the joint cost. That's why the methods together comes under this particular class, market value methods. Okay, now market value methods, এবার প্রশ্ন হচ্ছে মার্কেট ভ্যালু তো মানে অনেক অনেক এক একটা ডিফারেন্ট স্টেজে হতে পারে মার্কেট ভ্যালু। যেমন ইফ ইউ ক্যান সি, যে একটা আমি যখন বলছিলাম যে তুমি স্প্লিট অফ পয়েন্টে রিচ করছো, when you are reaching the split of point or separation point, so তখনই the product has a market. Okay, suppose at the split of, after you reach the split of point, you're getting 3 joint products and the product is having a market at that point, so it's like easy for you to find out the market value at the separation point. Split of point এ তুমি মার্কেট ভ্যালুটা তুমি পেয়ে যাচ্ছ, that data are available with you. So when that data are available with you, market values of the joint products at the separation point, at the split of point, so
So you will use this method. Okay, I'll come to it যে মেথডটা কি বলছে। ওকে, নেক্সট হচ্ছে যে কোনো কোনো সময় ওকে আমরা যেটা দেখি যে যেটা বললাম যে একটা ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্ট স্প্লিট অফ পয়েন্টের পরে ইউ আর গেটিং অ্যান ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্ট, and when you're getting an intermediate product it may not have a market. Okay, and even if it has a market sometimes like it may be difficult to get the market values. Okay, predicted, okay, estimated properly. So a definite market is available when you further process the product. তাহলে সেক্ষেত্রে this becomes very easy যে মার্কেট ভ্যালু আফটার ফার্দার প্রসেসিং, স্প্লিট অফ পয়েন্টের পর যে ফার্দার প্রসেসিং হচ্ছে সেই ফার্দার প্রসেসিং এর পরে ইউ আর এবল টু গেট দ্য মার্কেট ভ্যালুজ অফ দ্য প্রোডাক্ট। ওকে, তাহলে একটা পোর্শন কি বলছে যে at the separation point you're getting the market values, that data are available. Second bolche je after further processing you are getting the market value, so that data are available, okay, with you. And the last method is telling it's the net realizable value method or reverse cost method. I'll come to that a bit later. Let me explain these two first. Okay, তাহলে যখন সেপারেশন পয়েন্টে আমার মার্কেট ভ্যালুটা অ্যাভেলেবল তখন আমি কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট করব? তাহলে ডেফিনেটলি রেশিও অফ সেলস ভ্যালু at the split off point. আমার split off point what is the sales value of A, B, C? Okay, so based on that ratio I'm going to distribute the joint cost. Okay, তাহলে যার যেরকম সেলস রেভিনিউ পোটেনশিয়াল তাহলে সেই বেসিসে we are distributing or apportioning the joint cost. But if it is available after further processing, market value data available after further processing, then what you are going to do, then you're going to find out the sales values. Okay, সেলস ভ্যালু মাইনাস ফার্দার প্রসেসিং কস্ট। ওকে, কেন? কারণ কি সেলস ভ্যালুটা একটা ফার্দার প্রসেসিং করে হচ্ছে, এবার কোনো কোনো প্রোডাক্টে হয়তো প্রসেসিং কস্ট একটু বেশি কম্পেয়ার টু দি আদার প্রোডাক্ট, ডিসপ্রপোর্শনেট। ওকে, একটা প্রোডাক্টের প্রসেসিং কস্ট একটু বেশি হতে পারে, ফার্দার প্রসেসিং কস্ট আরেকটার কম। তাহলে সেই এফেক্টটাকে যাতে আমি এলিমিনেট করতে পারি, সেই এফেক্টটাকে ডিসপ্রপোর্শনেট ফার্দার প্রসেসিং কস্টের এফেক্টটাকে যাতে আমি নালিফাই করতে পারি, সেই জন্য আমি কি করছি, আমি ওই ফাইনাল সেলস ভ্যালু থেকে আই এম ডিডাক্টিং দ্য ফার্দার প্রসেসিং কস্ট। ওকে, সেলস ভ্যালু মাইনাস ফার্দার প্রসেসিং কস্ট, বেসড অন দ্যাট রেশিও আই ডিস্ট্রিবিউট দ্য জয়েন্ট কস্ট। Okay, so is it clear these two methods, the first two, যে একটা হচ্ছে সেলস ভ্যালু স্প্লিট অফ পয়েন্ট, আরেকটা হচ্ছে রেশিও অফ নেট সেলস ভ্যালু। and what is the net sales value? Net sales value minus further processing cost. Okay, fine. Oh, I'm proceeding there. So next comes net realizable value method or reverse cost method. Okay, now if you see net realizable value, this term must be familiar with you because when you have done with Ind-AS 2 valuation of inventory in your semester 1, so you were very much acquainted, okay, with net realizable value when you used to value the inventory, right? So net realizable value idea আছে। আর আরেকটা ওয়েতে আমরা যেটা বলছি যে ইটস আ রিভার্স কস্ট মেথড। মানে কি, এখানে আমি কি বার করছি, এখানে আমি রিভার্স ওয়েতে আমি একটা একটা ভ্যালুতে রিচ করার চেষ্টা করছি। ওকে, নেট রিয়েলাইজেবল ভ্যালুতে রিচ করার চেষ্টা করছি। তাহলে সেলস ভ্যালু থেকে আমি কি কি জিনিস বাদ দিচ্ছি, কি কি জিনিস ডিডাক্ট করছি? আমি এস্টিমেটেড প্রফিট মার্জিন আই এম ডিডাক্টিং দ্যাট। আই এম ডিডাক্টিং ইফ দেয়ার ইজ এনি সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স, and I'm deducting the further processing cost or post split of cost. So 3 deductions based on whichever are applicable, okay, will be there. Okay, estimated profit margin will be there. So these two based on whatever is whichever are applicable. Okay, so sales value minus estimated profit margin minus selling and distribution cost minus post split of cost. This is the net realizable value. Okay, so we are going to calculate for every joint product, and based on that ratio we are going to distribute the joint cost. Okay, so these three together clubbed under market value methods. Is it clear, these three methods? So I'm proceeding then. Okay, Yes, ma'am. okay, thank you. আচ্ছা, এই অঙ্কটা আমাদের আগের বছর এসেছিল অনার্সের এক্সামিনেশনে, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি 2022-এ এটা এসেছিল। ওকে, কি বলছে অঙ্কটায় দেখো, 20,000 kg of X
is processed to produce 12,000 kg of Y and 8,000 kg of Z. The joint cost before separation point came to an amount of 48,000. So joint cost is given, okay, and 20,000 kg process kore, these are the yield that you're getting, okay, 12,000 kg for Y, 8,000 kg for Z. So from the following particular 15 marks eschil, okay, see, excuse me, from the following particulars, calculate the apportionment of joint cost and the profit of each product under physical measurement method and market value of separation point method. The physical measurement method I've already discussed, so I'm not going into that. Now, in your home, when you're going to solve this, do both, okay? Physical measurement method, মানে বুঝতেই পারছো যে আমার joint cost 48,000 will be distributed based on the weight, okay, based on the yield that I'm getting. So 12,000 kg is to 8,000 kg. The joint cost will be distributed in that ratio under physical measurement method. Now, next comes is the market value of separation point. তাহলে সেপারেশন পয়েন্টের মার্কেট ভ্যালু নিয়ে আমাকে বলছে যে ডিস্ট্রিবিউট করো, অ্যাপোর্শন করো জয়েন্ট কস্টটা। তাহলে দেখো এখানে ফার্দার ইনফরমেশনে আমাকে সেলিং প্রাইস অ্যাট সেপারেশন পয়েন্ট বলে দিয়েছে, সেলিং প্রাইস আফটার ফার্দার প্রসেসিংও বলেছে, অ্যান্ড ফর দ্য পোস্ট স্প্লিট অফ কস্ট ফর দ্য প্রসেসিং কস্ট আফটার সেপারেশন 20,000 and 30,000 given. Okay, now since the method is specifically asking you, okay, market value at separation point, and you have that data with you, you have that, okay, you know the unit selling price 10 and 7.5. So 12,000 kg into 10, 8,000 kg into 7.5, these will be the market values at separation point. So based on that ratio, we are going to distribute the joint cost of 48,000. Convinced? So why we are doing it? Okay, I will discuss an alternative, but right now we are focusing on market value at separation point. So 12,000 into 10, 8,000 into 7.5, the respective market value. So based on that, it gets distributed. Okay, 48,000 rupees of joint cost. See. So sales value at separation point, okay, তো যেটা বললাম সেইভাবে আমার সেলস ভ্যালুটা বেরোচ্ছে হচ্ছে 1,20,000 for Y, for Z 60,000, 1,20,000 rupees for Y and 60,000 rupees for Z. So 48,000, it's very, the ratio is 2:1. So share of joint cost 48,000 into 2/3 for Y, 48,000 into 1/3 for Z. ওকে, তো এখানে আমাকে যদি আমরা অঙ্কটা আরেকবার ফেরত যাই, দেখো এখানে শুধু জয়েন্ট কস্ট অ্যাপোর্শন করলে হবে না, আমাকে এখানে বলেও দিয়েছে 15 মার্কস প্রবলেম, এখানে আমাকে প্রফিটটাও বার করতে হবে। ইউ নিড টু ক্যালকুলেট দ্য প্রফিট অফ ইচ প্রোডাক্ট আন্ডার। এবার যেহেতু আমাকে ফার্দার প্রসেসিং এর ইনফরমেশনটা বলে দিয়েছে যে ফার্দার প্রসেসিং করে দিস আর দ্য সেলিং প্রাইসেস, these are the selling prices per unit and your further processing costs are given. So we will assume that the products are being sold after further processing. আমরা ডিস্ট্রিবিউট করছি জয়েন্ট কস্ট বেসড অন মার্কেট ভ্যালু এট সেপারেশন পয়েন্ট, কারণ কি প্রোডাক্টটা ইন্টারমিডিয়ারি হিসেবেও এইভাবে বিক্রি করা যায়, কি আরো ফার্দার প্রসেসিং করেও এইভাবে বিক্রি করা যায়, কিন্তু আরো ফার্দার প্রসেসিং হচ্ছে বলেই তো এই কস্টগুলো আমরা ইনকার করছি, আর তোমাকে সেলিং প্রাইস আফটার ফার্দার প্রসেসিং বলে দিয়েছে। তাহলে আমাকে যেহেতু প্রফিট বার করতে হবে, সো আই উইল টেক দ্য সেলস ভ্যালু অ্যাজ 12,000 ইন্টু 14, মানে প্রফিটটা বার করার জন্য জয়েন্ট কস্ট অ্যাপোর্শন হয়ে গেছে 8,000 ইন্টু 50. So that is the sales revenue. Sales revenue থেকে আমি যার যেটা শেয়ার অফ জয়েন্ট কস্ট আমি বাদ দেব, আমি ফার্দার প্রসেসিং কস্ট বাদ দেব, করার পর I will get to know কি okay, this is the profit. Okay, so sales value after further processing 1,68,000 and 1,20,000. Okay, so further processing cost 20 and 30 given to you. So profit comes as sales minus share of joint cost minus further processing cost. So for Y it comes to 1,16,000 and for Z it comes to 74,000 rupees. Is it clear? Then I'll take up the alternative. If you are having any doubt, please do clarify. So since you're not responding, so I will assume that there is no doubt and I can proceed, right? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, so alternatively, if you see,
সাপোজ আমার অঙ্কতে যদি এইটা না বলে দেওয়া থাকতো, এই ডেটাটা নেই, যেটা আমি বোঝানোর সময় বলছিলাম যে সেলস ভ্যালু at split of point, suppose it's not available, okay, other things remaining the same, তখন আমরা কি করে ডিস্ট্রিবিউট করতাম? তাহলে আমি সেলস ভ্যালু আফটার ফার্দার প্রসেসিংটা নিতাম, ওকে, সেটা থেকে আমি ফার্দার প্রসেসিং কস্টটা আমি মাইনাস করতাম। সো 1,68,000 minus 20,000, so net sales value 1,48,000, 1,20,000 minus 30, so net sales value 90. So based on this ratio, 1,48,000 is to 90,000, the joint cost of 48,000 will be distributed. So I've reduced the ratio. It comes to rough 74 is to 74 is to 45. 74 is to 45. The ratio comes to. তাহলে সেইভাবে আমি ডিস্ট্রিবিউট করছি। So 48,000 into 74 by 119, it comes to 29,849 for Y, and for Z in the same way 48,000 into 45 by 119, it comes to 18,151 for Z. So once I know the share of joint cost, okay, so net sales value is already there. So 1,48,000 minus the share of joint cost, 90 minus the share of joint cost give me the profit for the two products. So মানে সেলস ভ্যালু সেপারেশন পয়েন্ট বলে দিয়েছিল বলে এটা করলাম। যদি ওটা না বলা থাকতো, শুধু আমার এই ইনফরমেশনটা আছে, তাহলে ফার্দার প্রসেসিং কস্টটা বাদ দিয়ে আমি এইভাবে ডিস্ট্রিবিউট করতাম। যদিও মানে আমরা কিন্তু স্টুডেন্টরা হয়তো সেইভাবে যে কোনো একটা করেছিল, আমরা দুটোতেই স্টুডেন্টদের দিয়ে দিয়েছিলাম, কোনো মার্কস দিয়েছিলাম, ওকে। এটাতে যারা এটাতে করেছিল তারা এটাতেও তারা মার্কস পেয়েছিল, যে এটাতে করেছিল, বিকজ বোথ দ্য ডেটা ওয়্যার অ্যাভেলেবল, সো বেসড অন দ্যাট, okay, understood the thing, okay. Yes, ma'am. So accounting for joint products, it's we have done. So the first learning objective we have completed. So now we are moving to the second learning objective, that is accounting for byproducts, okay. যে বাই প্রোডাক্ট থাকলে তাহলে আমি কিভাবে অ্যাপোর্শন করব জয়েন্ট কস্টটা, কারণ কি জয়েন্ট কস্টটা জয়েন্ট প্রোডাক্টের মধ্যেও যাবে, বাই প্রোডাক্টের মধ্যেও যাবে, তাহলে কি করে কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট করব? তাহলে এখানে দু ধরনের মেথড আছে বাই প্রোডাক্টে, ওকে। ব্রডলি ইফ ইউ ক্লাসিফাই, দেয়ার আর টু টাইপস অফ মেথডস, কস্ট মেথডস and sales value methods, okay. But usually in your like exam, if you see the trend, if you observe the past few years question papers, কস্ট মেথড তো আসে না, সেলস ভ্যালু মেথড দিয়ে আসে। সেলস ভ্যালু মেথডের মধ্যে একটা মেথডের উপরে মেনলি ফোকাসটা থাকে, আইল কাম টু দ্যাট। তো সেই জন্য সেলস ভ্যালু মেথডস এর উপরে উই আর গোইং টু ফোকাস, কস্ট মেথডের উপর থাকে না সেই রকম, ওকে। এবার সেলস ভ্যালু মেথড সেগুলো কি বলছে, ওকে। আচ্ছা, এখানে ফার্স্ট থিং দ্যাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইজ কি উই হ্যাভ আ জয়েন্ট কস্ট, ওকে। নাও ফ্রম জয়েন্ট কস্ট our target is to find the share of the byproduct first, যে ওই জয়েন্ট কস্টের মধ্যে বাই প্রোডাক্টের শেয়ারটা কত। let us find the share of the byproduct first, subtract that from the joint cost, and whatever is the net cost remaining, that will be shared among the joint product. So our objective will be কি আমরা বাই প্রোডাক্টের শেয়ারটা বার করে দেবো সেটা জয়েন্ট কস্ট থেকে। তো বাকি যেটা পড়ে থাকবে, that will be distributed among the main products, among the joint products. Now how to calculate the share of the byproduct, যেটা আমরা জয়েন্ট কস্ট থেকে আগে বার করে দেব। So here we are going to focus on the sales value of the byproduct. That's why the name is sales value methods, okay. আমরা জয়েন্ট কস্টের থেকে we are deducting the sales value of the byproduct. ধরে নিচ্ছি যে sales value of the byproduct, that is the share of the that is the share of the byproduct. Joint cost, that is the share, okay. Because byproducts are it's getting incidentally produced, okay. They're not having a very good market as compared to the main product, so their sales value will definitely be much lesser, economic importance much lesser. তাহলে সেলস ভ্যালুটা বার করলাম, সেইটা আমি বাদ দিয়ে দিলাম, তাহলে হোয়াট এভার ইজ রিমেইনিং নাও আফটার ডিডাক্টিং দেয়ার সেলস ভ্যালু, দ্যাট বিলংস টু দ্য জয়েন্ট প্রোডাক্ট। তো সেইটা আবার জয়েন্ট প্রোডাক্টদের মধ্যে আমি ডিস্ট্রিবিউট করব। এবার এখানে চারটে ভেরিয়েশন আছে আন্ডার সেলস ভ্যালু মেথড। দেয়ার আর 4 ভেরিয়েশনস, ইউ ক্যান সি 4 ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচেস অফ সেলস ভ্যালু, ওকে। যে চার রকমের ভাবে আমি সেলস ভ্যালুকে ইন্টারপ্রেট করতে পারি। there are 4 ways in which you can interpret the sales value, okay. The first one, if you see, it is very simple. What is that? Joint cost minus the byproduct sales value, মানে এখানে ধরেই নিচ্ছি যে this is the share byproduct sales value
it is the share of the byproduct. So joint cost minus byproduct sales value. Okay, সেটা বাদ দিয়ে দিলাম. So whatever is the remaining, so that becomes the joint cost of the, sorry. So whatever is the remaining, that becomes the joint cost of the main product. Okay. নেক্সটটা কি বলছে? নেক্সটটা বলছে যে ওকে, আমরা বাই প্রোডাক্টের শেয়ারটা আমরা কিভাবে বার করছি? এখানে আমি শুধু সেলসটা বাদ দিচ্ছি না, এখানে বলছে যে বাই প্রোডাক্ট সেলস মাইনাস ইটস সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কস্ট, মানে আমি নেট সেলস ভ্যালু অফ দ্য বাই প্রোডাক্টটা বাদ দিচ্ছি। মানে বাই প্রোডাক্টের সেলস, এবার বাই প্রোডাক্টটা বিক্রি করতে গিয়ে হয়তো ইউ হ্যাভ টু ইনকার সাম সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কস্ট। So what is the net sales value of the byproduct? So it is that net sales value of the byproduct which becomes its share in the joint cost. So let us exclude that, and whatever is remaining, that belongs to the main product. Okay, so only the selling distribution cost gets deducted from byproduct sales value, and that net sales value gets deducted from the joint cost. Okay, so this is the second variant. The third variation is what? The third variation হচ্ছে যে বাই প্রোডাক্ট সেলস এর থেকে সেলিং ডিস্ট্রিবিউশন কস্টটা তো তার বাই প্রোডাক্টের সেলিং ডিস্ট্রিবিউশন কস্ট আমি ডিডাক্ট করছি। এছাড়াও আমি পোস্ট স্প্লিট অফ কস্টটাও বাদ দিচ্ছি, যে বাই প্রোডাক্টটা হয়তো কিছু ফার্দার প্রসেসিং লাগছে, সো যদি লাগে পোস্ট স্প্লিট অফ কস্টটা আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি, করে আমি বাই প্রোডাক্টের নেট সেলস ভ্যালুটা বার করছি। আবার বলছে দিস নেট সেলস ভ্যালু অফ দ্য বাই প্রোডাক্ট রিপ্রেজেন্ট দ্য শেয়ার অফ দ্য বাই প্রোডাক্ট ইন দ্য জয়েন্ট কস্ট। সেই জন্যই the remaining, ওটা বাদ দেওয়ার পর the remaining is the share of the joint cost of the main product. So in all these three methods, we are either deducting the sales or the net sales value. And how I'm calculating the net sales value, I'm either deducting selling and distribution cost only, or I'm deducting selling and distribution cost from byproduct sales value as well as further manufacturing cost. Okay, for the further processing cost or post split off cost. Okay, is these three clear? These three methods. Okay, so if it's clear, so we'll move on to the fourth one, reverse cost method, which we just now we discussed under joint product, like when we were discussing accounting for joint products. Okay, so reverse cost method, the meaning is the same. ওকে, কি এখানে আমি শেয়ার অফ বাই প্রোডাক্টটাও, মানে শেয়ার অফ কস্ট অফ দ্য বাই প্রোডাক্টটা বার করছি ইন দ্য রিভার্স ওয়ে, মানে নেট রিয়েলাইজেবল ভ্যালু অফ দ্য বাই প্রোডাক্টটা বার করার চেষ্টা করছি। তার মানে আমি বাই প্রোডাক্ট সেলস minus estimated profit margin of the byproduct minus selling distribution cost of the byproduct minus post split of cost of the byproduct. Okay, এই জিনিসগুলো আমি ডিডাক্ট করে I try to find out কি okay, this is the cost of the byproduct, this is the share of cost of the byproduct in the joint product. Okay, reverse cost, আমি প্রফিটটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি, সেলিং ডিস্ট্রিবিউশন বাদ দিচ্ছি, স্প্লিট অফ পয়েন্টের পর যা যা হচ্ছে আমি সব বাদ দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, করে I'm trying to find out okay, this is the cost, this is the share of cost of the byproduct in the like বলবো in the joint cost. ওকে, করে যেটা পড়ে থাকলো ওটা বাদ দেওয়ার পর that becomes the share of the main product. Is it clear? So among these four methods, this method is the one that comes most in your exams. Exam-এ usually joint product by product, মানে আগের বার শুধু দেখলাম যে জয়েন্ট প্রোডাক্টই ছিল, এবার হয়তো জয়েন্ট প্রোডাক্ট বাই প্রোডাক্ট দুটো নিয়ে থাকলো। এবার সেক্ষেত্রে দিস মেথড ইজ দ্য ওয়ান উইচ ইজ মোস্টলি আস্কড, কি যেখানে আমাকে রিভার্স কস্ট মেথড অ্যাপ্লাই করে আই ট্রাই টু ক্যালকুলেট দ্য শেয়ার অফ দ্য বাই প্রোডাক্ট। Okay, if it's clear, we'll move on to the problems where we are going to see the application of this method. Okay, so moving on. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, this problem had come in your honors examination 2021 10 marks problem. Okay, কি বলছে, S Limited manufactures product A which yields two byproducts B and C. So there's one main product and two byproducts. In a period, the amount spent up to the point of separation was 20,600. Subsequent expenses were, so further processing cost given, subsequent expenses in a post split of cost, material labor overhead A te 1,000 rupees you have spent, for B 770 and for C 630. Okay, and joint cost is 20,600. Now gross sales value of A, B and C
15,000, 10,000, and 5,000. It was estimated that net profit as a percentage of sales in B and C will be 25% and 20% respectively. Ascertain the profits earned by the product A. So you need to find out the profit of product A. So in order to find out the profit of product A, you need to find out the share of joint cost of A. And in order to find out the share of joint cost of A, you need to find out the share of joint cost of B and C. And how will you do that? The byproduct shares joint cost using the reverse cost method, because you have with you every information. You have with you the sales value of the byproducts. Okay, you have with you the estimated profit margin. You have with you the further processing cost. Okay, so you can easily apply the reverse cost method. Okay, so let's see. So see, byproduct B and byproduct C. So sales value 10,000 and 5,000. So estimated profit was given as a percentage on sales only. Let's check it once more. Yeah, estimated net profit as a percentage of sales 25% and 20%. Okay, so 25% of 10,000, 20% of 5,000. So 2,500 and 1,000 estimated profits of B and C. Thereafter, you are deducting the further processing cost 770 and 630. Okay, so share in the joint cost. তাহলে আমি এনআরভিটা বার করে নিলাম বাই প্রোডাক্ট বি আর সি এর। ওকে, কিংবা রিভার্স কস্ট ওয়েতে সেলস থেকে আস্তে আস্তে ওর জয়েন্ট কস্টের শেয়ারটা কত সেটা বার করে নিলাম। ওকে, তো শেয়ার ইন জয়েন্ট কস্ট অফ বি এন্ড সি comes to 6730 and 3370. Okay, so once you know their shares, you know the total joint cost 2600. So you will obviously you will deduct B and C share. So 20,600 minus 6730 minus 3370. So main product share in the joint cost comes to 10,500. Okay, fine. Yes, How ma'am. we Yes, are ma'am. getting the main product share? So main Yes, product ma'am. share. Okay, thank you. Main product share you are getting. So now you need to find out the profit of A. So along with this, you for A you have also incurred a further processing cost of 1,000. So you are adding that. So total cost comes to 11,500. Comparing that with the sales value of 15,000 gives you the profit of 3,500 of A. So you reach to the profit of 3,500 for A. Okay, so this had come in your 2021's honors examination. Okay, ঠিক আছে। আচ্ছা, এর পরের অঙ্কটাও এই মেথডের অ্যাপ্লিকেশনই হবে, কিন্তু ওটা জেনারেলে এসেছিল, জেনারেল 2019-এর অঙ্ক, কিন্তু অঙ্কটার স্ট্যান্ডার্ডটা কিন্তু এই অঙ্কের স্ট্যান্ডার্ড থেকে অনেক বেটার ছিল। 2021 if you remember is the year for your was the year for online exam. ওকে, সো খুব সোজা সোজাই অঙ্ক আসতো অনলাইনে, তো অনলাইন পরীক্ষা যখন দিতে হতো, তো সেইটা কিন্তু 2019-এর জেনারেল অঙ্কটা একটু টুইস্ট করা। ওকে, উইল discuss that, we'll look into that right now. দেখো কি বলছে এটা, from the following particulars find out the cost of production of byproducts A and B at the point of their separation from the main product X. Okay, selling price per unit given, units produced given, cost per unit after separation given. So selling price, units produced, and further processing cost per unit given to you. এবার বলছে সেলিং এক্সপেন্সেসও আছে, কিন্তু সেলিং এক্সপেন্সেসটা কত সেটা ডাইরেক্টলি বলেনি, বলেছে সেলিং এক্সপেন্সেস আর 25% of the works cost. Okay, and what is this works cost? You have to calculate this works cost considering both pre-separation and post-separation cost. Okay, so works cost যেটা মানে selling expenses 25% of works cost considering both the joint cost and the post split of cost. Okay, pre and post. আর কি বলছে, selling prices have been fixed by adding a profit margin, ignore the typo error, margin spelling is wrong, profit margin of 20% of total cost. Okay, so selling price মানে প্রফিট হচ্ছে 20% of total cost, তো সেটা তো সহজই 20% of total cost হলে সেলস এর কত সেটা আমরা বার করে নিতে পারবো, and total cost up to separation point comes to 1,60,000 joint cost. Okay, ঠিক আছে।
before I proceed with the solution, can anybody who are there, the students who are there in the meet, can anyone suggest how we are going to proceed with this problem? How we can proceed? If you can try the first few steps at least. Excuse me. Ma'am, at first, sales minus profit. আচ্ছা, প্রফিটটা কি করে বার করবো একটু বলো। 20% অফ টোটাল কস্ট বলেছে, সো Ma'am, sales amount into 20 by 120. ঠিক আছে, ওকে, করে যেটা বেরোলো, এবার কি করব? ঠিক আছে, গুড। তারপর এবার সেলিং এক্সপেন্সটা তো বাদ দিতে হবে, তাই তো? তাহলে হ্যাঁ এবার ম্যাম, সেলিং, প্রফিট থেকে মানে কস্ট থেকে সেলিং এক্সপেন্স লেস করতে হবে। কিন্তু আমি তো কস্ট এখনো পৌঁছাইনি, আমি তো সেলস থেকে মানে আমি তো হ্যাঁ মানে নেট কস্ট প্রফিটটা বার করে হ্যাঁ বাদ হ্যাঁ দিয়ে দিয়েছো ওইটা। হ্যাঁ। কিভাবে করব? এখানে বলেছে সেলিং এক্সপেন্স ইজ 25% অফ দ্য ওয়ার্কস কস্ট। তাহলে ম্যাম 25 ডিভাইডেড বাই 125। Right. Good. Okay. হ্যাঁ So works very good. Who was this? Since I'm sharing the screen, who is this? Who answered? Obijit or হ্যাঁ Apratik? ম্যাম, ইয়েস Okay, অভিজিৎ। Obijit. Okay. So ekhane works cost is 100. Okay. So if you take works cost as 100, so selling expense is 100 of like 25% of 100. তাহলে works cost হচ্ছে 100, তাহলে 25 টাকা হচ্ছে আমার সেলিং এক্সপেন্স। তাহলে টোটাল কস্ট হচ্ছে আবার 100 প্লাস 25 করে 125। তাহলে সেলস ভ্যালু থেকে আমি যে প্রফিটটা বাদ দিয়ে দিলাম, করে যে ভ্যালুটা পাচ্ছি, দ্যাট ইজ মাই কস্ট, দ্যাট ইজ মাই টোটাল কস্ট। ওকে, ইনক্লুডিং দ্য সেলিং, ইনক্লুডিং দ্য প্রি সেপারেশন কস্ট, পোস্ট সেপারেশন ফর এনি কস্ট হোয়াটসোএভার। তাহলে সেলিংটা হবে 25 বাই 125 অফ দ্যাট নেট কস্ট। ওকে, তাহলে সেইভাবে আমরা অ্যাপ্রোচ করবো অঙ্কটা। ওকে, সো সি, so sales value given. Okay, so 18 into 750 and 36 into 300, so you get the respective sales value of A and B. So estimated profit margin, so 20 by 120, so 1/6, so 13,500 divided by 6, 10,800 by 6, so you're deducting the profit, so you're getting the total cost. Okay, so from total cost now we are deducting the selling expense. So 100 works, 25 selling, so total cost comes to 125. So 25 by 125 of 11,250 is the selling expense for A. 25 by 125 into 9,000 is the selling expense for B. তাহলে এটা যেই বাদ দিয়ে দিলাম, তারপরে আমি ওয়ার্কস কস্টটা পাচ্ছি। এটা হচ্ছে আমার ওয়ার্কস কস্ট, যেটার মধ্যে প্রিও আছে, পোস্টও আছে। তাহলে পোস্টটা আমি জানি পার ইউনিট, বাই প্রোডাক্টের পার ইউনিট পোস্ট সেপারেশন কস্টটা বলে দিয়েছে। তাহলে 4 rupees into 750 units, 5 rupees into 300 units করে post separation cost I'm deducting. So once I deduct that, share reverse way te dekho I'm reaching in the reverse way, I'm reaching to the share of joint cost of byproduct A and byproduct B, 6,000 and 5,700 respectively. Okay, so once you know that, so total joint cost being 1,60,000, so what is the share of the joint cost of the main product X? So 1,60,000 minus 6,000 minus 5,700, it gives you 1,48,300 rupees. Okay, understood? ম্যাম, ইয়েস ম্যাম। This is not very difficult, but it was a bit twisted. Okay, but the last problem that we had done, it was everything was a bit straight. এখানে যেমন এই জিনিসগুলো আমাকে অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে, so it was a bit twisted. Okay, so we'll move further now. So the first two learning objectives of part 1 we have done. We have seen accounting for joint products, we have seen accounting for byproducts. Okay, now we are coming to the third learning objective, and the third learning objective was the decision making part, whether we are going to sell at a split off point or we are going to process further. So how we are going to take the decision? Okay, so বোঝাই যাচ্ছে যে আমাকে একটা কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিস করতে হবে। আমি যদি দেখি ফার্দার প্রসেসিং করে আমার বেনিফিটটা বেশি হচ্ছে দেন দ্য ইনক্রিমেন্টাল কস্ট, তাহলে আমি করব। কিন্তু যদি উল্টোটা হয় যে আমি ফার্দার প্রসেসিং করে আমার বেনিফিটটা বেশি হলো না দেন দ্য ইনক্রিমেন্টাল কস্ট, তাহলে ডেফিনেটলি আমি ওটা স্প্লিট অফেই বিক্রি করব। ওকে, সো ডিসিশন টু প্রসেস ফার্দার আমি কখন ডিসাইড করব টু প্রসেস ফার্দার? when the incremental revenue ইন্টারমিডিয়েট স্টেজে বিক্রি করলে কি রেভিনিউ হতো,
ফার্দার প্রসেসিং করলে আমার কত রেভিনিউ হবে। সো হোয়াট ইজ দ্য রাইজ ইন রেভিনিউ, হোয়াট ইজ দ্য চেঞ্জ ইন রেভিনিউ basically, okay, not rise, but yeah, it's rise but change in revenue if you take it. So what is the change in revenue? Okay, incremental revenue. Okay, so if the incremental revenue is more than the incremental cost, okay, you are incurring further processing cost. So if that is more, then definitely you will process further because the benefit is more than the cost. Okay, but if it is the other way around, if the incremental revenue is less than the incremental cost, অ্যাপারেন্টলি দেখে মনে হচ্ছে যে ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্টটা বিক্রি করছি 10 টাকায়, কিন্তু ফাইনালটা আমি বিক্রি করবো 15 টাকায়, তো অ্যাপারেন্টলি মনে হচ্ছে হ্যাঁ বেশি তো হবে, কিন্তু আমাকে দেখতে হবে যে ইনক্রিমেন্টাল, যে ইনক্রিমেন্টাল রেভিনিউটা কত। তাহলে ইনক্রিমেন্টাল রেভিনিউ, if that is it more than the incremental cost, is it justified for me to further process it? Okay, if it is less than the incremental cost, then definitely I will not go for further processing. I will decide to sell the product at split of point. So these is the decision making criteria: comparing the cost with the benefit, comparing the incremental cost with the incremental revenue. Okay, so based on that you are taking the decision. Okay, is it clear, this part? মানে হাউ উই আর টেকিং ইট, ডেফিনেটলি উই আর, আমি এটা দেখবো, অঙ্কতে আমরা দেখবো, এটা বুঝবো, কিন্তু এটা কি কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিস। যে একটা জিনিস আমি করব কেন, আমি যখন পড়াশোনা করতে যাই, আমি যখন একটা হায়ার এডুকেশন ফর এক্সাম্পল আমরা পড়াশোনা করতে যাচ্ছি, তাহলে কোর্স ফিটা কত, কি কোর্সটা করার পরে মানে কোর্স ফিটা আমার কত লাগছে ফর এক্সাম্পল, আর কোর্সটা করার পরে যে চাকরিটা পাবো সেইটাতে আমার কত, মানে সেটা দিয়ে কি হচ্ছে, মানে ব্যাপারটা আমার কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিস। তো সেম ওয়েতে আমি এই জিনিসটা দেখছি যে ইনক্রিমেন্টাল রেভিনিউ ভার্সেস ইনক্রিমেন্টাল কস্ট, বেসড অন দ্যাট আই এম টেকিং দ্য ডিসিশন what is to be done. Fine. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. so okay, so we'll see the application of this in the problem. Okay, so this problem had come last year only, 2022 is general. So see, in the honors you have a very straight kind of a problem, but in general you have a decision making problem, 15 marks. Okay, see, so sometimes it happens. Okay, so an oil refining company obtains 4 products whose cost details are as under. Joint cost of the 4 products given as 8,29,600. Okay, so output of A, B, C and D: 4 lakh liter, 8,000 liter, 4,000 liter and 7,200 liter. Okay, ফার্দার প্রসেসিং কস্ট বলে দিয়েছে, সি এর কোনো ফার্দার প্রসেসিং কস্ট কিছুই নেই, মানে ওটা প্রসেস হচ্ছে না। ওকে, এ 2,10,000, বি 46, ডি 20,000। বলছে the products can be sold as intermediaries, that is split off point, without further processing, or you may sell it. It's not mentioned, but you can see ki intermediary to bikri korte pare, or you can sell it as finished product. Okay, and the respective sales prices in the two situations are given as finished product and as intermediate product. Okay, so apparently dekhe mone hocche je okay 2.3 is greater than 1.5. Okay, 10 is obviously greater than 5, 33.35 greater than 30, তাহলে রেভিনিউটা তো বাড়ছে, কিন্তু you need to compare that total incremental revenue with the incremental cost. So বলছে যে calculate the product wise profit allocating the joint cost on the basis of sales value at separation. তাহলে আমাকে প্রোডাক্ট ওয়াইজ প্রফিটটা বার করতে হবে। তাহলে এখানে একটা জয়েন্ট কস্ট আছে, তাহলে জয়েন্ট কস্ট আমি কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট করব, বেসড অন দ্য সেলস ভ্যালু এট দ্য সেপারেশন পয়েন্ট। তাহলে সেপারেশন পয়েন্ট মানে এই ইন্টারমিডিয়েট স্টেজে হোয়াট ইজ দ্য সেলস ভ্যালু। Okay, so output multiplied with the respective selling price per liter as the intermediate, সেই রেশিওতে we are going to distribute the joint cost, and you compare the profitability in selling the products with or without further processing. So it's a decision making problem where you need to take the decision ki A, B, C আর D এর মধ্যে তুমি কি করবে, তুমি কোনটা ফার্দার প্রসেস করবে, কোনটা করবে না, and finally তোমার জয়েন্ট কস্টটা ডিস্ট্রিবিউট করার পর তোমার প্রফিট সিচুয়েশনটা কি দাঁড়াচ্ছে। ওকে, সো লেটস সি। তাহলে প্রথম কাজটাই আমরা যেটা করব, আমরা ডিসিশনটা আগে নেব যে ইনক্রিমেন্টাল রেভিনিউ উইল বি কম্পেয়ার্ড উইথ দ্য ইনক্রিমেন্টাল কস্ট। ওকে, তাহলে ইনক্রিমেন্টাল রেভিনিউ পার লিটার of A is 2.3 minus 1.5, that will be multiplied with 4 lakh.
Incremental revenue for B per liter is 10 minus 5, that will be multiplied with 8. Incremental revenue for C, there is nothing, not applicable. Okay, for C. For D, 33.35 minus 30 multiplied with 7,200. So that will be the incremental revenue. And these further processing costs are the incremental cost for the respective products. So you are going to make a comparison and finally give your decision. Okay. So see A, B, C, and D. So incremental revenue per unit. 2.3 minus 1.5 gives to 0.85. For C, it's nil. And for D, it is 3.35. Okay. So total incremental revenue now. So just now I had already mentioned when I was discussing the problem. So 0.8 into 4 lakh. 3 lakh 20,000 rupees. 5 into 8,000, 40,000 rupees. 3.35 into 7,200 liters, 24,120. So these are the incremental revenue. For C, it's nil. Okay. Now incremental cost 2 lakh 10, 46,000 and 20. C, for C, it's nil. So if you see এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ইনক্রিমেন্টাল রেভিনিউটা অনেক বেশি than the incremental cost বোঝাই যাচ্ছে so definitely you will give the decision to process further. But in case of B, it is not this. It is not that case. It is the opposite. Incremental revenue less than the incremental cost. So you will decide to sell it at split off point. For C, you are indifferent. Okay, you may sell it as intermediary. You may sell it as a after further processing. There is no change as such. So, final selling price remaining the same. There is no further processing cost. So definitely the product is being sold at split off point for C. Okay, আমি ওটা সিটাকে স্প্লিট অফে বিক্রি করব। ডিতে আমি দেখছি যে ইনক্রিমেন্টাল রেভিনিউ 24,120 and incremental cost 20,000. So benefit is more than the cost. So definitely I will process further. So for two products A and D, further processing is taking place. For two products B and C, sell at split off point is taking place. Is the decision clear? Why we are taking the decision in this way? Yes, ma'am. ওকে, ঠিক আছে। তাহলে এইটা ডিসাইড করার পর এবার আমার আমাদের নেক্সট কি আমাদের হচ্ছে জয়েন্ট কস্টটাকে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করব। তাহলে আমাদের জয়েন্ট কস্টটাকে এখানে অঙ্কতে কি বলেছিল যে জয়েন্ট কস্টটা আমরা ডিস্ট্রিবিউট করব বেসড অন কি বলেছে বেসড অন দ্য সেলস ভ্যালু এট সেপারেশন পয়েন্ট, যেটা এক্ষুনি আমি বললাম যে বেসড অন দ্য সেলস ভ্যালু এট সেপারেশন পয়েন্ট আমি ডিস্ট্রিবিউট করব। সো দিস আর দ্য সেলস ভ্যালু এট সেপারেশন পয়েন্ট। তাহলে আমি সেলস ভ্যালুটা বার করে নেব এট সেপারেশন পয়েন্ট। ওকে, সো সেলস ভ্যালু এট সেপারেশন, সো 4 lakh into 1.5, 8,000 into 5, 4,000 into 8, and 7,200 into 30. These are the sales value of A, B, C, and D at separation points. So once you know that, you know 8,29,600 rupees is the joint cost. So you now distribute that. You now distribute that among the 4 joint products. So I've reduced the thing. So it is coming to this. You may further reduce it. Okay, I have not further reduced it. It reduce kora jabe. So 8,29,600 into 600 by 888. Okay, 8,29,600 into 40 by 888. এটা এই রেশিওটা থেকেই বের হচ্ছে। 8,29,600 into 32 by 888 and 8,29,600 into 216 by 888 করে আমি জয়েন্ট কস্ট গুলো শেয়ার গুলো বার করে নিলাম, রাইট? এবার এটা যেই বার করলাম, এবার নেক্সট হচ্ছে যে আমার প্রোডাক্ট ওয়াইজ আমি প্রফিটেবিলিটিটা দেখব। তাহলে এবার যখন আমি প্রোডাক্ট ওয়াইজ প্রফিটেবিলিটিটা দেখব, তাহলে এর ক্ষেত্রে আমি ডিসিশন নিয়েছিলাম যে আই উইল প্রসেস ইট ফার্দার। ওকে, তাহলে আমি যখন প্রসেস করছি ফার্দার, তাহলে আমি সেলস ভ্যালুটা কোনটা নেব? আমি সেলস ভ্যালুটা নেব হচ্ছে যে আফটার ফার্দার প্রসেসিং অ্যাজ ফিনিশড প্রোডাক্ট, এইটার থেকে আমি জয়েন্ট কস্টটা বাদ দেব, আমি ফার্দার প্রসেসিং কস্টটাও বাদ দেব, কারণ এটা তো প্রসেস করছি ফার্দার। ঠিক আছে, করে আমি আই উইল ক্যালকুলেট। ইউ হ্যাভ to be careful here. Okay, একটু এটাতে ভুল করবে না। Okay, based on the decision the respective sales value will be taken. Based on the decision you are going to decide ki, okay, I'm going to take the further processing cost or I will not take the further processing cost. Okay, so here you will take the selling price as finished product and the further processing cost. Okay,
এটা ফর বি ইট ইজ দি অপোজিট, তুমি এটা স্প্লিট অফেই বিক্রি করছো, তাহলে স্প্লিট অফে আমার অ্যাজ ইন্টারমিডিয়েট যে সেলস ভ্যালু সেইটা আমি নেব, করে আমি জয়েন্ট কস্টটা শুধু বাদ দেবো, কোনো ফার্দার প্রসেসিং কস্ট আমি বাদ দেবো না, কারণ কি আমি এটা ফার্দার প্রসেস করছি না। ফর সি আমি ফার্দার প্রসেস করছি না, ওকে আমি বলেই বললাম যে শুধু কেন করবো, যখন সবই নীল নট অ্যাপ্লিকেবল, তো ফার্দার প্রসেস করছি না। তাহলে সেক্ষেত্রেও আমি সেলস ভ্যালু অ্যাজ ইন্টারমিডিয়েট নেব আর শেয়ার অফ জয়েন্ট কস্টটা বাদ দেবো। ফর ডি the same thing that we had done for A will be done, আমি সেলস ভ্যালু অ্যাজ ফিনিশ প্রোডাক্ট নেব, শেয়ার অফ জয়েন্ট কস্ট বাদ দেব, ফার্দার প্রসেসিং কস্টও আমি বাদ দেব। ওকে, এইভাবে আমাকে প্রসিড করতে হবে। তাহলে দেখো, তাহলে আমি সেইভাবে কিন্তু আমি সেলস ভ্যালুগুলো নিয়েছি। তাহলে এ আর ডি এর ক্ষেত্রে ফিনিশড প্রোডাক্টের সেলস ভ্যালু, বি আর সি এর ক্ষেত্রে I have taken the intermediate sales value. C এর ক্ষেত্রে তো it is the same, intermediate or finished doesn't make any difference, but whatever, we're taking it. Okay, now share in joint cost, we have just calculated that, so we are deducting that, and further processing cost being taken only for A and D, for B and C it's not applicable. So we are calculating the profit 1,49,459 for A, 2,631 for B, 2,105 for C, and for D 18,325. Clear the decision making problem? ম্যাম Yes, How? ma'am. ম্যাম বিএসসি এর ক্ষেত্রে ফার্দার প্রসেসিং কস্টটা কেন নিলাম না? ওটা কি ফার্দার প্রসেস করছি না বিক্রি করে দিচ্ছি? স্প্লিট অফে, স্প্লিট অফে তো বিক্রি করে দিচ্ছি, হ্যাঁ, বিক্রি করে দিচ্ছি। তাহলে তো আর ফার্দার প্রসেস করছি না, ফার্দার আচ্ছা, প্রসেস করছি না যেহেতু নেব না, ঠিক আছে, ওকে সেই ম্যাম। জন্য নিলাম না। যেটা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে স্প্লিট অফে তাহলে সেটা তো ফার্দার প্রসেসিং হলো না, তাহলে সেটা নেব না, ঠিক আছে, সেই জন্য নট অ্যাপ্লিকেবল। ওকে, ঠিক আছে, ওকে ম্যাম, ঠিক আছে। okay, well this brings us to the completion of the 3 learning objectives of our part 1, joint product and byproduct. Okay, accounting for joint products and byproducts. So now we will move on to the part 2 of our discussion, which is activity based costing. Activity based costing. Okay, just excuse me a minute. Okay, now if you see the economy now, okay, আগে যেরকম ছিল, আগে তো ক্লোজড, অনেক আগে অনেক ক্লোজড ইকোনমি ছিল, এখন তো ওপেন ইকোনমি। সো the like the organizations are facing global competition. Okay, organizations are facing global competition, so the competition is very stiff. So in such a scenario, pricing of the product is a very important factor. You need to price your product properly. In such a scenario, for pricing your product properly, the cost calculation, the cost assessment has to be very accurate, near more or less very close to accurate thing. Okay, accuracy. Okay, তাহলে আমি যত সেই নিডটা আমার বাড়লো তত আমি এই অ্যাক্টিভিটি বেসড কস্টিং এই মেথডের দিকে আমি ফোকাস করলাম। তো হোয়াট ইজ দিস মেথড বেসিক্যালি? You remember ki in cost there are 3 elements of cost: material, labor and overhead. This particular method of costing is focusing on the overhead element of cost. Okay, and this particular method of costing বলছে যে এখানে আমি ওভারহেডটা কিভাবে করব ক্যালকুলেট। আই এম ক্যালকুলেটিং দ্য ওভারহেড, আই এম মেজারিং দ্য ওভারহেড ফর ইচ activity, for each activity. That's why the name is activity based costing. Okay, so I'm calculating the overhead for each activity. যে একটা প্রোডাক্ট যখন আমি ম্যানুফ্যাকচার করছি, different activities are being performed. A product is consuming different activities. Okay, setup, packing, receiving, machine repairs and maintenance, testing, quality check, dispatching, so many activities. And if you observe closely, you'll find ki why the costs are being incurred. It's because you're performing these activities, that's why you're incurring the cost. So why not you are setting up a link between the cost and the activity? Why not you're setting up a link between the overhead incurred and the activity? Okay, so that is the main idea of this method, activity based costing method.
So what is an activity? So activity, you can see ki packing, yeah, packing is an activity, testing is an activity, setup, okay, or machine checkup, okay, okay, that is an activity. Repairs and maintenance, okay, that is an activity, okay. So you're doing some activity, and due to that activity you are incurring the overhead, okay. So what is a cost pool? These are the three terms, okay, which you need to know in this part: activity, cost pool, and cost driver, okay. So activity, you know, the action that you're performing to do a task, okay, it's a task, okay. Given these examples, okay. So what is a cost pool? Cost pool is, it's a method where you are grouping the cost under different heads. You are grouping the cost under different heads, okay. That heads can be departments. If you remember, আমরা এক্ষুনি আসবো ওটাতে, যে আমরা ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ এক কস্ট ক্যালকুলেট করতাম সেমিস্টার 2 তে আমরা ওভারহেড যখন করেছি। আমরা সেরকম করতে পারি কি, সেক্ষেত্রে ডিপার্টমেন্ট উইল বি দ্য, মানে মানে কি বলবো, সেই ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ কস্ট ক্যালকুলেশন করছি, সেইটা এক ধরনের কস্ট পুল তৈরি হচ্ছে। or I can accumulate the cost for every মানে রেসপন্সিবিলিটি সেন্টার, যে এই ম্যানেজারের আন্ডারে এই রেসপন্সিবিলিটি, তাহলে সেই রেসপন্সিবিলিটি সেন্টারে আমি কস্ট অ্যাকিউমুলেট করছি। or I can accumulate the cost, জড়ো করছি কস্টটা, কালেক্ট করছি, ক্যালকুলেট করছি কস্টটা ফর দ্য অ্যাক্টিভিটি। And when you are accumulating the cost for every activity, then it is activity based costing. So cost pool is basically grouping the cost under certain segments, under certain groups. So, and groups can be departments, it can be responsibility centers, it can be activities, okay. And what is cost driver? Cost driver is the factor for which the cost is being incurred. Like packing cost, why you are incurring it? Because you're drive it. What is driving it? It's the number of packings taking place is driving it, okay. So setup cost, why you're incurring it? Because the number of setup is the driver, okay. That is the factor which is driving the cost, okay. So quality testing, why that cost is being incurred? Because of the number of quality checks is the cost driver, okay. So that is what is the cost driver, the factors for which the costs are being incurred. In other words, that's the activity for which the costs are being incurred. So cost driver is the activity for which the costs are being incurred, okay. So মানে এই মেথডটায় আমরা ওভারহেড, যে প্রোডাক্ট যেরকম অ্যাক্টিভিটি কনজিউম করবে সেই বেসিসে তাকে আমরা চার্জ করবো, সেইভাবে ওভারহেডটা আমার চার্জ হবে। যদি দেখি যে একটা প্রোডাক্টে অন্যটার তুলনায় ট্রিপল নাম্বার অফ টাইমস মেশিন সেট আপ লাগে, ট্রিপল থ্রাইস, তাহলে আমার তাকে 3 টাইমস বেশি সেট আপ কস্ট দিতে হবে। এই নয় যে সব ওভারহেড উইল মুভ মানে at par with the other, সব overhead will move in similar fashion, okay. So that is the basic idea. Is it clear of activity based costing? ইয়েস ম্যাম। Yes, Okay. ma'am. হ্যাঁ ম্যাম। Okay, so now in this part, we are focusing on 2 learning objectives. Okay, the first learning objective is how to apply activity-based costing, and second is how activity-based costing is different from traditional absorption costing. Okay, so you can from these 2 flow charts, you can understand the difference. Like if you see, if you recollect what you had done in your semester 2, ওকে, ওভারহেড চ্যাপ্টারে তোমার ওভারহেড ছিল, হতো, তাহলে তুমি ওভারহেড থাকতো, তুমি কি করতে? তোমার স্টেজ 1টা কি থাকতো? স্টেজ 1টায় আমরা প্রাইমারি ডিস্ট্রিবিউশন সামারি বানাতাম, শীট বানাতাম, সেখানে ওভারহেড গুলো কি করতাম? আমরা ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ আমরা ক্লাসিফাই করতাম, ওকে, গ্রুপ করতাম। কস্ট পুলটা ছিল ডিপার্টমেন্ট, রাইট? প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট, সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট, সব ডিপার্টমেন্টে আমার ওভারহেড যেত, ঠিক আছে? দিস ওয়াজ স্টেজ 1। স্টেজ 2 তে কি হতো? স্টেজ 2 তে সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের ওভারহেড got reapportioned to the production departments, okay, on the basis of some methods, simultaneous equation, trial and error, repeated redistribution. So there were different methods. So based on that, service departments overhead got reapportioned to the production department. Secondary distribution summary was stage 2. তারপরে আমরা কি বার করতাম? আমরা ওভারহেড অ্যাবজর্পশন রেটস, ওভারহেড রিকভারি রেটসটা বার করতাম। ইউজুয়ালি আমরা দেখতাম যে, যদি দেখতাম যে প্রোডাকশন প্রসেসটা খুব লেবার ইন্টেন্সিভ, তাহলে আমরা লেবার আওয়ার রেটটা বার করতাম। কি, এই ডিপার্টমেন্টে এত ওভারহেড বেরিয়েছে, সো আই হ্যাভ নাও
the overheads are now segregated in between these two departments, and this is the total labor hours of that department. So what is the overhead per labor hour? Arekta department jodi dekhta machine intensive, who automated and all, so what is the overhead per machine hour? So that is the overhead recovery rate. So based on that recovery rate, আমরা কি করতাম, we used to charge it to different products. কি এই প্রোডাক্টটা ম্যানুফ্যাকচার করতে these many labor hours were required, these many machine hours were required. So that was the stage 3 where you were charging the overhead to the different products. Okay, so this was the scenario under traditional absorption costing method. Okay, but in case of activity based costing, the scenario is different. In case of activity based costing, see now the cost pools have changed. Instead of department, just now I had mentioned ki it's activity center, center 1, activity center 2, or activity center 3. This is the stage 1. Okay, so based on this, once you have segregated them, then you calculate, instead of overhead recovery rate, okay, here you calculate cost driver rate. Okay, setup cost per setup. Okay, okay, scheduling cost per production run. Okay, quality testing cost per quality check. Okay, so you calculate the cost driver rate. So based on the cost driver rate, how the products are using the activities, consuming the activities, তারপরে আমরা চার্জ করতাম to the respective products or service. তো চার্জ করব আমরা to the respective products or service. So this is the way the activity based costing is functioning, quite different from the traditional absorption costing, যেখানে আমরা সব ওভারহেডকে এক ধাঁচে ফেলে দিয়েছিলাম, যে ধরে নিচ্ছি যে সবই মেশিন আওয়ারের ভিত্তিতে চলবে, সবই লেবার আওয়ারের ভিত্তিতে চলবে, যে কিন্তু রিয়েল লাইফে সেটা হয় না। ওকে, অ্যাক্টিভিটি যেরকম যার সেইভাবে accordingly cost incur হচ্ছে। Is it clear the difference between the two, traditional versus ABC? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now we'll see. So now we'll see, through a problem we are going to cater to these two objectives: how to apply ABC and how ABC will be different from traditional absorption costing. Okay. So this problem had come in your Calcutta University Honors 2019's examination. Okay, so if you see, কি বলছে যে KB Limited manufactures 3 products X, Y and Z. Their per unit cost data are given below. Okay, so 3 products are there: units produced, direct material cost per unit, labor cost per unit, labor hours per unit, machine hours per unit, number of purchase requisitions, number of machine setups. সব এখানে ডেটাটা দেওয়া রয়েছে। এবার নেক্সট পেজে কি বলছে প্রোডাকশন ওভারহেড হচ্ছে টোটাল 13 লাখ। তুমি ওটাকে স্প্লিট করেছো প্রথমে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ, ডিপার্টমেন্ট 1 5,50,000, ডিপার্টমেন্ট 2 7,50,000, আর নেচার অফ দ্য টু ডিপার্টমেন্টস আর গিভেন, যেটা আমি বলছিলাম যে ডিপার্টমেন্ট 1 ইজ লেবার ইন্টেন্সিভ and department 2 is machine intensive. So accordingly, total labor hours of department 1, total machine hours of department 2 are given to you. Same way, if you take a different perspective, this 13 lakh rupees of overhead can be split by the activities. So receiving and inspection is one activity, 7 lakh, and production, scheduling and machine setup is another activity, 6 lakh. Okay, so you are required to prepare product cost statement under traditional method and under activity based costing method. Is the problem clear? ওকে, দ্য প্রবলেম প্রিলিমিনারি আইডিয়া ইজ ক্লিয়ার। ওকে, তাহলে প্রথমে আমরা ট্র্যাডিশনালটায় ফোকাস করব। তাহলে ট্র্যাডিশনালটায় যখন ফোকাস করব, আমরা প্রথমে ওভারহেড রিকভারি রেটটা বার করব। ওকে, তাহলে ওভারহেড রিকভারি রেটটা যখন আমরা বার করব, সো আমার 5,50,000 হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট 1। সো হোয়াট ইজ দ্য লেবার আওয়ার রেট? ওকে, ওভারহেড for per labor hour for department 1 because it is labor intensive. So 5,50,000 by 1,10,000. For department 2, the recovery rate will be 7,50,000 by 2,50,000. Okay, করে আমার recovery রেটটা বেরোবে। যে recovery রেটটা বেরোবে, তারপরে আমরা প্রোডাক্ট কস্ট স্টেটমেন্টে ওটার রিফ্লেকশন আমরা দেখব যে কত আসছে আমার ওয়ার্কস কস্ট, কি প্রোডাক্ট কস্ট, কি ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। আর যখন অ্যাক্টিভিটি বেসড কস্টিং করব, তখন রিসিভিং অ্যান্ড ইন্সপেকশন per inspections. Okay, receiving and for number of purchase requisitions. Okay, তারপরে আমার নেক্সট হচ্ছে প্রোডাকশন শিডিউল এন্ড মেশিন সেটআপ ফর এভরি মেশিন সেটআপ। সেইভাবে আমরা বার করার চেষ্টা করব। ওকে, সো লেটস সি দ্য সলিউশন।
সো ফার্স্ট সি প্রথমে আমরা রেটস গুলো বার করে নিয়েছি আন্ডার ট্রেডিশনাল মেথড দ্য ওভারহেড রিকভারি রেটস সো ডিপার্টমেন্ট 1 being labor intensive so labor hour rate total overhead by total labor hours so 5 lakh 50 by 1 lakh 10 5 rupees per hour department 2 being machine intensive machine hour rate total overhead by total machine hours 7 lakh 50 by 2 lakh 50 comes to 3 rupees per hour very simple. And under activity based costing, we are not terming it as overhead recovery rates, we are terming it as cost driver rates. Okay. So, cost driver rates receive an inspection cost per purchase requisition. So, 7 lakh, if you go to the problem once more, so 7 lakh divided by 2500, and the other one was 6 lakh by 400. So, production schedule and machine setup cost per setup. So, cost driver rate 280 and 1500. Clear? So the two the recovery rates are ready with us. So now we'll proceed with the calculation of product cost. Okay. So first we'll take up the traditional. Okay. So statement of cost under traditional method. তাহলে এইগুলো তো বোঝাই যাচ্ছে যে আমার ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল ডাইরেক্ট ওয়েজ তো যেরকম অঙ্কতে আমাকে পার ইউনিট কস্ট আমার দেওয়া ছিল যে পার ইউনিট ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল কস্ট এর কত হবে একবার দেখে নিতে পারি আমরা যদি কারো কনফিউশন থাকে যে আমার অঙ্কতে কি দেওয়া ছিল যে ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল কস্ট 50 তাহলে 5000 into 50 10000 into 40 15000 into 30 will be the direct material cost labor 5000 into 30 10000 into 40 15000 into 50 পরে আমার প্রাইম কস্টটা বেরোবে তারপরে we are going to apply the labor hour rate and the machine hour rate to calculate the overhead কারণ আমি জানি যে labor hours per unit for x is 3 so you are manufacturing 5000 units so how much labor hours you are consuming x is consuming 15000 labor hours y is consuming 40000 labor hours z is consuming 75000 labor hours okay x is consuming 20000 machine hours y is consuming 40000 machine hours and z is consuming 1,05,000 machine hours okay so based on that department 1 and department 2 is overheads will be distributed will be charged not this will be charged to the products okay so see তো যেটা বললাম সেইভাবে আমি মেটেরিয়াল কস্ট আর ওয়েজেস লেবার কস্টটা করলাম করে আমার প্রাইম কস্ট বেরোলো 4 লাখ 8 লাখ আর 12 লাখ তারপরে আমি ফ্যাক্টরি ওভারহেডটা আমি অ্যাড করছি তাহলে ডিপার্টমেন্ট 1 এ এক্ষুনি আমি বললাম যে আমার টোটাল ডিপার্টমেন্ট 1 এ লেবার আওয়ার্স হচ্ছে সরি ডিপার্টমেন্ট 1 এর ক্ষেত্রে আমার লেবার আওয়ার্স হচ্ছে ডমিনেন্ট ফ্যাক্টর তাহলে এক্স এর টোটাল লেবার আওয়ার্স হচ্ছে 15000 so 5 rupees was the overhead recovery rate so 15000 hours into 5 40000 hours into 5 so 75000 hours into 5 okay for department 2 the recovery rate was 3 so 20000 into 3 40000 into 3 1,05,000 into 3 করে আমার প্রোডাক্ট কস্টটা বেরিয়ে গেল করে and since I know cost per unit since I know units manufactured so I will be calculating cost per unit so cost per unit jodi 107 112 and 126 so this is as per the traditional part okay so if you see in the traditional part z is having the maximum cost okay and x is having the least and now if you see the picture under activity based costing it will definitely be different okay understood clear the traditional part till this part হ্যাঁ ম্যাম বুঝেছি এবার এটা। আমরা ওকে আচ্ছা এবার আমরা অ্যাক্টিভিটি বেসড কস্টিং এ যাব ওকে তাহলে প্রাইম কস্টটা তো আমরা অলরেডি ক্যালকুলেট করেই নিলাম আগে সো 4 লাখ 8 লাখ আর 12 লাখ সো জাস্ট উই আর জটিং ডাউন দ্যাট ফ্যাক্ট করে নাও উই আর অ্যাডিং factory overhead so not department wise see now it's activity wise so we have already calculated the cost driver rate 280 so 280 into 600 okay 280 into 900 280 into 1000 okay the production scheduling activity and this is the setup okay 1500 into 120 setups 1500 into 130 setups okay 1500 into 150 setups okay so based on that you are charging the overhead so that gives you again the product cost 7,48,000 12,47 so it's a typo error it's 12,47,000 okay and 17,05,000 okay so now if you see the cost per unit see it's just the reverse okay it's just the reverse z is having the least
Whereas in under traditional, Z was having the maximum, and X is having the maximum out here, maximum cost. Okay, so have you understood the application of ABC and how it is different from traditional based costing through this problem? হ্যাঁ Understood? ম্যাম, বুঝেছি ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। Okay, so ম্যাম হ্যাঁ ম্যাম একটা ছোট কোশ্চেন আছে, বলছি কস্ট পার হ্যাঁ ইউনিটটা কি করে বার করছি? কস্ট পার ইউনিট গুলো তো জানি কার কত ম্যানুফ্যাকচার হয়েছে, তাহলে 7,48,000 ডিভাইডেড বাই দ্য ইউনিটস ম্যানুফ্যাকচার, that total cost ইউনিট গুলো জানি, তাহলে টোটাল প্রোডাক্ট কস্ট ডিভাইডেড বাই 5,000, টোটাল প্রোডাক্ট কস্ট বাই 10,000, টোটাল প্রোডাক্ট কস্ট বাই 15,000 পার ইউনিট বেরিয়ে গেল। ইউনিট প্রডিউসটা তো দিয়ে দিয়েছে, সেই জন্য জাস্ট ওয়ার্কস কস্টটা আমরা বার করলাম, ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টটা বার করলাম, একবার ট্র্যাডিশনাল একবার এবিসি, বেসড অন দ্য ওকে ডিফারেন্ট টু অ্যাপ্রোচ করলাম। ঠিক ওকে, ঠিক আছে, বুঝেছি। দেওয়া ছিল ওটা, মানে তুমি ওভারলুক করেছিলে, ওটা দেওয়া ছিল। ওকে, ওকে আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার ইফ ইউ সি this particular topic is having 20 marks in your paper, so there can be different combinations, like 10 marks can be theory, 10 marks can be practical, or 15 marks theory, 15 marks practical, 5 marks theory. So usually সেইভাবেই থাকে। তো বেস সিবিসিএস আসার হওয়ার পর থেকে যে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স গুলো হয় মানে পার্ট 1 আর পার্ট 2 থেকে, these are the important questions, theoretical questions. Okay, so all the questions, if you go through later, all the questions have been discussed, okay, in the lecture. Okay, joint product, byproduct, co-product, difference, two methods of apportionment, activity based costing, two features, how it's different, concept of cost pool, cost driver, examples. Okay, so these are the important theoretical questions that can be, that may be asked, usually এর মধ্যে থেকেই হয়, খুব যে ডিফারেন্ট খুব কঠিন থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন্স আসে এই পোর্শন থেকে সেরকম কিন্তু না। ওকে, সো দিস brings us to the end of my presentation. So if there is any further question and answer on this topic, please feel free to ask. তো ধরে নিচ্ছি যে নেই তাহলে, তাই তো? হ্যাঁ wait, হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম। ওকে, সো হ্যালো ম্যাম। অল, হ্যাঁ বলো। হ্যালো। ইয়েস, so all the best for your upcoming examination. I hope all of you will be coming out with flying colors. All the best, and thank you KBSSA for giving me this opportunity, and especially my thanks to Professor Lama of the University of Calcutta. Thank you. I end my session here, and thank you, coordinator sir. Thank you. Okay, Thank you. thank you, ma'am. Thank you for your nice presentations and lucid explanation. তো স্টুডেন্টসদেরকে বলছি যে কালকেও আবার সেম টাইমেই তোমাদের ক্লাস হবে, তো তোমরা আবার কালকে সেম টাইমে জয়েন করো। কালকের ফ্যাকাল্টি স্যার বা ম্যাম যিনি আছেন তিনি আবার কালকে তোমাদের ক্লাস নেবেন। ওকে, Thank you. থ্যাংক I ইউ shall ম্যাম। take leave. Thank you. ওকে। Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. থ্যাংক ইউ ম্যাম। Yes. Thank you. Thank you.